Ahoj przyjaciele, to co teraz powiem, ryzykuję swoim życiem, ale chcę was ochronić. Jestem w stanie zatrzymać apokalipsę zombie. Tak, nie żartuję. Jestem w stanie zatrzymać waszą śmierć, ponieważ wzięliście coś przez ostatnie 2 lata. To coś, co wzięliście do siebie, to był chip, na którym, na tym tlenku grafenu przebiega proces teslaforezy, czyli proces samoczynnej, budującej się, samopowiększającej się technologii, która może tworzyć dwukierunkowy interfejs z internetem. Dodatkowo otrzymuje instrukcje do dalszego budowania się. Musicie wiedzieć, że ta nanotechnologia przechodzi do waszego mózgu, przechodzi przez bariery wszelkie i trafia do waszego mózgu. Dlatego nie dziwcie się, moi drodzy, że są te zombie, ponieważ to są testy. Musicie wiedzieć, że żyjemy w czasach ostatecznych. O czym ja mówię? No to popatrzcie sobie na to. Niedawno pojawiły się doniesienia, że potężna rzeka Eufrat wysycha. Nawet w czasach, gdy niemal codziennie na całym świecie zdarzają się ekstremalne i nigdy wcześniej niewidziane wydarzenia, szybkie zniknięcie Eufratu jest nie tylko szokujące, ale wręcz apokaliptyczne, nie tylko kolejną klęską żywiołową w pełnej ich epoce, ale wypełnieniem biblijnego proroctwa, które mówi, że wyschnięcie Eufratu jest znakiem końca świata. Jedno jest pewne. W miarę cofania się Eufratu odkrywanych jest wiele dziwnych i niezwykłych rzeczy, zaginionych miast, nienaturalnych jaskiń i tuneli, które od dawna były zanurzone pod mętną wodą. Co więcej, zarejestrowano niewytłumaczalne dźwięki wydobywające się z głębin ziemi, wzdłuż wyschniętego koryta rzeki, które dodatkowo dowodzą, że żyjemy w czasach końca. Objawienie Jana. Mówił on do 6. anioła, który trzymał trąbę: uwolnij 4 aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. I zostali uwolnieni. Byli oni przygotowani na godzinę, dzień, miesiąc i rok, aby zabić 3. część ludzi. A 6. wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otwarta. Na lotnisko Ben Guriona w Izraelu dotarło 5 czerwonych jałówek. I to jest właśnie ten update informacji, o której mówiłem na początku. Czyli mamy jakby rozwój sytuacji. But we're just starting a small ceremony to welcome the parot, the red heifers. It's been very hush-hush, very secretive because, first of all, we don't like to raise hopes and then have them dashed. And also not to raise a lot of interest in the media because, as we know, media can be very, very hostile to things like this. Red heifers are going to make their way directly from here to 10 days, I believe, in quarantine. That's how you move livestock from city, from country to country. Who have the potential to change everything, to change history, to change the direction of where we're going in the world. That God has brought us to this day. Ten rytuał oczyszczenia wymaga złożenia w ofierze właśnie czerwonej jałówki, a takich krów nie było od dawna, bo chodzi tu o to, żeby ona nie miała żadnego białego ani jakiegokolwiek innego włoska. Musi być perfekcyjnie czerwona. Takie jałówki wyginęły i ich nie ma, więc nie było możliwości tego, żeby dokonać tego rytuału. Natomiast w tym momencie 5 takich jałówek zostało wyhodowanych w Teksasie przez farmera, który jest w dodatku chrześcijaninem, ale on jest bezrefleksyjny na ten temat. Prawdopodobnie jest protestantem i z tego, co widziałem jego wypowiedź, słyszałem, no to on mówił coś w stylu: no ja nie popieram tam nic takiego jak odbudowa świątyni jerozolimskiej, ja po prostu tylko robię to, co jest w Piśmie Świętym. No i takie było jego podejście, wyhodował te jałówki i zostały wysłane samolotem do Izraela z USA i 15 września wylądowały na lotnisku Ben Guriona. Jałówki zostaną wystawione w miejscach publicznych, w kilku miejscach na terenie Izraela, gdzie będzie można je sobie zobaczyć, żeby się nacieszyć tym momentem, a następnie jest plan, żeby je po prostu złożyć w ofierze, wykonać z tego wodę oczyszczenia, tak jak mówiłem w pierwszym filmie, i dokonać oczyszczenia terenu pod odbudowę świątyni jerozolimskiej. Po powstaniu żydowskim w I wieku świątynia została najpierw zburzona przez Rzymian, a potem ten plac został zamieniony na wysypisko śmieci przez Rzymian. I od tego momentu ta ziemia dla Żydów jest nieczysta, dlatego nie można na tej ziemi odbudować świątyni.
I właśnie do tego jest potrzebna ta czerwona jałówka, żeby ziemię oczyścić. I to już mają, tak? Ale jest kolejny problem. Od, zdaje się, VIII wieku na tej ziemi stoją budowle muzułmańskie. Tam jest meczet Al-Aqsa. To jest najdalsze miejsce, do którego dotarł Mahomet, prorok islamu. I obok stoi też kopuła skały. Kopuła skały stoi dokładnie w miejscu, w którym była ta skała, gdzie Abraham miał złożyć syna w ofierze. I to jest teren, na którym stała dokładnie świątynia jerozolimska, więc mamy tam dwie budowle muzułmańskie i niestety, albo stety, Żydzi nie są w stanie w tym momencie nic tam wybudować, dlatego właśnie, że musieliby najpierw je zburzyć. Wczoraj nacjonaliści żydowscy, grupą tam około 300 osób, z tego co czytałem, targnęli na teren meczetu Al-Aqsa i zaczęli go szturmować po to, żeby wygonić stamtąd muzułmanów. I nacjonaliści żydowscy to są osoby związane właśnie z The Temple Institute, bo ten Instytut Świątynny jest organizacją oddolną, tak? To organizowała konkretna grupa żydowska i grupa z nią związana właśnie szturmowała meczet Al-Aqsa. Co ciekawe, pod eskortą policji i policja wynosiła Palestyńczyków stamtąd siłą po prostu. Więc zaczyna się mały szturm. Oddolne i nie jest to na razie duża grupa, ale pamiętajmy, że po pierwsze Żydzi mają w tym momencie święto, które kończy się dziś wieczorem po zachodzie słońca. Póki co jest to mała grupa, ale trzeba pamiętać, że prawdopodobnie ta grupa ma na celu sprowokowanie Palestyńczyków do ataku. Tego typu grupy, zresztą u nas też to widać było w przypadku Marszy Niepodległości i różnych innych manifestacji, tego typu grupy celowo prowokują w tym wypadku Palestyńczyków. Po co? Po to, żeby ktoś z Palestyńczyków się dał sprowokować i ich zaatakował. W momencie, w którym ktoś z Palestyńczyków zaatakuje jednego z tych nacjonalistów żydowskich czy policję izraelską, w tym momencie cały świat zostanie poinformowany, że Palestyńczycy agresywnie atakują Żydów i w efekcie trzeba ich wyrzucić stamtąd. I to się zaczną te rozruchy, o których mówiłem w poprzednim filmie. Także ta sytuacja, którą ja spekulowałem, że będzie po wyhodowaniu tych jałówek, dzieje się właśnie teraz. Więc zaczyna się to od właśnie małych prowokacji, natomiast przejdzie to prawdopodobnie w medialną burzę, gdzie Żydzi będą mieli podkładkę, że to Palestyńczycy są agresywni i będą mieli pretekst do tego, żeby ich spokojnie stamtąd wyrzucić. I będzie to początek właśnie odbudowy świątyni jerozolimskiej. W Biblii imię Boga to JHWH i po hebrajsku zapis tego imienia wygląda tak. W hebrajskim alfabecie każda litera ma przypisaną cyfrę, czyli zapis imienia Boga wygląda tak. YHWH. W hebrajskim alfabecie Y ma przypisaną cyfrę 10, H ma przypisaną cyfrę 5, W, bo Waw to jest W, bo w hebrajskim V to odpowiada W, ma przypisaną cyfrę 6, no i H ma przypisaną cyfrę 5, czyli YHWH to jest 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Zapamiętaj to. A to jest znany i ceniony profesor Israel Rubinstein, który zajmuje się takimi dziedzinami jak chemia supermolekularna, nanotechnologia, nanostruktury, elektrochemia, nanocząstki itd., itd. Ma w tym zakresie bardzo bogate wykształcenie, jest doktorem habilitowanym i tutaj macie jego wykształcenie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia w renomowanych naukowych źródłach i magazynach, na sympozjach. Jest członkiem wielu organizacji naukowych. Pełnił i pełni liczne funkcje specjalne w wielu międzynarodowych, renomowanych organizacjach naukowych. No jego dorobek jest naprawdę imponujący i to na skalę światową. No i teraz dlaczego w ogóle ci to wszystko mówię? Obejrzyj ten film, a zrozumiesz. Okej, posłuchajcie uważnie. W 1986 byłem już doktorem w Instytucie Nauk Weissmana i tam badałem DNA. Głównie mysie, małpie i ludzkie. 18 000 tkanek pochodzących z wątroby, nerek, mięśni, a nawet ludzkiego oka. Badałem je pod mikroskopem. Jest w stanie powiększyć maksymalnie do 10 000 razy.
Cyfrowy mikroskop powiększa zaś 1 000 000 razy. Naprawdę wchodzi się już do środka komórki. Taki mikroskop jest zasadniczo wielkim komputerem. Komunikujesz się z oprogramowaniem. Rozumiecie, to jest nauka, nie religia. I tak się komunikowałem z tym oprogramowaniem, próbując uzyskać odpowiedź, jaka siła powoduje, że DNA się nie rozpada. I oprogramowanie wskazało mi na występowanie siarkowego połączenia, które gwarantuje, że DNA się nie rozpada. Zadałem pytanie za $1 000 000. Zapytałem oprogramowanie, kiedy to łączenie się pojawia. Dostałem odpowiedź, że dla 4 kwasów nukleinowych, które stanowią bazę łańcucha DNA, w skrócie A, T, C, G, łączenie występuje w takim porządku i to jest naukowy fakt. Co 10 kwasów, co 5 kwasów, co 6 kwasów i ponownie co 5 kwasów. Byłem zszokowany. Łączenie siarkowe, które spala DNA, jaki numeryczny odpowiednik w geometrii będzie miał zapis 10, 5, 6, 5? Otóż ילדים, מה זה 10, 5, 6, 5? גימטריה של י', ה', otóż będzie to JHWH. Nasz święty Ojciec jest obecny w naszym DNA. Podpisał się w każdej naszej komórce, niczym Rembrandt pod swoim obrazem. חתם את החתימה שלו, את השם שלו, בתאים שלך, בכל הגוף. גיליתי את תתי. Czy kontrola umysłu czyichś myśli i zachowań jest możliwa? Chciałbym przedstawić Wam 2 przyjemniaczków. Pierwszy z nich to Robert Langer, amerykański biotechnolog i założyciel dobrze znanej ostatnio firmy Moderna. Również pionier w opracowywaniu szczepionek przeciwko COVID oraz pionier w dziedzinie nanotechnologii. Drugi z nich to Charles Lieber, pionier w dziedzinie nauki i nanotechnologii oraz skazany przestępca. Charles Lieber ma swoją grupę badawczą na Uniwersytecie Harvardu. Na stronie Instytutu Liebera czytamy, czym się zajmowali: tworzeniem czujników do wykrywania chorób w czasie rzeczywistym po rozwój nowych komórek cyborgów i hybrydowych tkanek unerwionych nanoelektroniką. Skupiamy się na nowatorskim podejściu do integracji elektroniki w mózgu i innych obszarach układu nerwowego, które polega na nieinwazyjnym dostarczeniu za pomocą strzykawki elektroniki przypominającej sieć neuronową do docelowych odrębnych obszarów mózgu. Które polega na nieinwazyjnym dostarczeniu za pomocą strzykawki elektroniki przypominającej sieć neuronową do docelowych odrębnych obszarów mózgu. Więc na tą chwilę wiemy, że Robert Langer, założyciel firmy Moderna zajmującej się tworzeniem szczepionek przeciwko COVID, pracował nad czymś z Charlesem Lieberem, który jest pionierem w dziedzinie nanotechnologii w mózgu. Do czego ta nanotechnologia? Do czego ta nanotechnologia? Chwali się właśnie sam Charles Lieber, mówiąc, że możesz użyć jej do stymulacji elektrycznej, do sztucznego wprowadzenia informacji do mózgu w celu kontrolowania myśli i zachowania. W innym wywiadzie zatytułowanym Przyszłość kontroli umysłu, pan Patel, który współpracował z Lieberem przy tej technologii, mówi, że można to robić za pomocą impulsów elektrycznych i wpływać na podejmowane decyzje osób, i dalej mówi, że nie jesteś świadomy, że to się stało, to jest poza twoją świadomością. Czyli, że osoba poddana tej kontroli umysłu nie ma świadomości tego, że to się dzieje. Ona myśli, że to są jej decyzje. Charles Lieber pracował nad nanotechnologią dostarczaną do mózgu za pomocą strzykawki, ale igła nie była wbijana w mózg, tylko w ciało. I wraz z krwią, poprzez krwiobieg, nanotechnologia dostawało się do mózgu. I pracował nad tym od 2002 roku do 2019 roku. W tym roku zaczęła się pandemonia i nagle prace ustały. Czyżby nanotechnologia została już opracowana na tyle, że mogła być wprowadzona? Myślę, iż dużo daje do myślenia fakt, że Charles Lieber, który pracował nad nanotechnologią do kontroli umysłu dostarczaną przez strzykawkę, pracował wspólnie z Robertem Langerem, który jest współzałożycielem firmy, która wprowadziła szczepionki na rynek, czyli firmy Moderna. A wiesz, za co skazali Liebera? Za to, że brał gruby hajs od rządu z Chin i podróżował nim z Wuhan do Bostonu. Mają niby wolną wolę i nikt nie wie, co na przykład się we mnie dzieje, kogo wybiorę w wyborach, czy co kupię w supermarkecie, jednak to już jest skończone. Wszyscy wciąż wierzymy w ten mit o wolnej woli, że wszystko, co wybieramy, opiera się na wolnej woli. Jest to mit, który służył nam całkiem nieźle przez kilka stuleci, ale teraz staje się niebezpieczny. Wcześniej inwigilacja była pod skórą, poza ciałem, a teraz jest pod skórą, w ciele.
Myślę, że może za kilkadziesiąt lat, kiedy ludzie spojrzą wstecz, to rzeczą, którą zapamiętają z kryzysu COVID, że był to moment, w którym wszystko stało się cyfrowe i to był moment, w którym wszystko stało się monitorowane. A może najważniejsze było to, że był to moment, w którym inwigilacja człowieka zaczęła wchodzić pod ludzką skórę. Ta cała historia o Jezusie powstającym ze śmierci i byciu Synem Bożym jest fałszywa. Potrzebujemy pewnego rodzaju globalnej lojalności i globalnej. Wkrótce czujniki biometryczne i sztuczna inteligencja zapewnią komputerom bezpośredni dostęp do ludzkiego serca i mózgu. Ludzie już przecież mają te pierścienie lub bransoletki, które stale mierzą ciśnienie krwi czy tętno. Tak więc komputer może cię inwigilować i nie tylko wiedzieć, czy się uśmiechasz, ale czy w tym czasie ciśnienie krwi jest małe albo wysokie lub trochę niskie, co oznacza, że jesteś na przykład... Posłuchaj, co ma ci do przekazania Yuval Noah Harari, główny doradca Światowego Forum Ekonomicznego. Nieinteligentny projekt jakiegoś Boga ponad chmurami, ale nasz inteligentny projekt i inteligentny projekt naszych chmur. Chmury IBM i chmury Microsoftu to są nowe siły napędowe ewolucji. Rzeczą, którą zapamiętamy z kryzysu COVID, że to był moment, kiedy wszystko stało się cyfrowe, że się zgodziliśmy być inwigilowani cały czas, że może najważniejsze w tym wszystkim, że to był moment, kiedy inwigilacja zaczęła wchodzić pod skórę. Myślę, że wielki proces, który teraz odbywa się na świecie, to hakowanie istot ludzkich. Teraz, czego potrzebujesz w kolejności do hakowania istot ludzkich? Potrzebujesz dwóch rzeczy. Potrzebujesz więcej mocy obliczeniowej i potrzebujesz dużo danych, zwłaszcza danych biometrycznych. Ludzie to zwierzęta, które można hakować. Istnieje cała idea, że ludzie mają duszę lub ducha, mają niby wolną wolę i nikt nie wie, co na przykład się we mnie dzieje, kogo wybiorę w wyborach, czy co kupię w supermarkecie, jednak to już jest skończone. Wszyscy wciąż wierzymy w ten mit o wolnej woli, że wszystko, co wybieramy, opiera się na wolnej woli. Jest to mit, który służył nam całkiem nieźle przez kilka stuleci, ale teraz staje się niebezpieczny. Wcześniej inwigilacja była pod skórą, poza ciałem, a teraz jest pod skórą, w ciele. Ta cała historia o Jezusie powstającym ze śmierci i byciu Synem Bożym jest fałszywa. Potrzebujemy pewnego rodzaju globalnej lojalności i globalnej tożsamości. Wkrótce czujniki biometryczne i sztuczna inteligencja zapewnią komputerom bezpośredni dostęp do ludzkiego serca i mózgu. Ludzie już przecież mają te pierścienie lub bransoletki, które stale mierzą ciśnienie krwi czy tętno. Tak więc komputer może cię inwigilować i nie tylko wiedzieć, czy się uśmiechasz, ale czy w tym czasie ciśnienie krwi jest małe albo wysokie lub trochę niskie, co oznacza, że jesteś na przykład zezłoszczony. Jak myślisz? Jak myślisz, z kim oni próbują walczyć? Słyszysz kontekst tych słów? Ludzie to nieinteligentny projekt jakiegoś Boga w chmurach. Zobacz, ile razy ten człowiek, który jest głównym doradcą Światowego Forum Ekonomicznego, który dyktuje trendy jakby w dalszych losach świata, przecież tam jest Agenda 2030, tam są kolejne agendy, tam jest rozpis tego, jak będzie wyglądał wkrótce, jak będzie wyglądała Europa, jak będzie wyglądał świat, cele zrównoważonego rozwoju i tak dalej. I ten człowiek, który wypowiadał te słowa, jest głównym doradcą tej organizacji. Zobacz, on jest jedną z wielu osób, oni wszyscy tam próbują walczyć z Bogiem. Oni dobrze wiedzą, że Bóg istnieje. Ten człowiek dobrze o tym wie. Tylko oczywiście tutaj zwodzi ludzi i jest po prostu jawnie opowiedział się po stronie przeciwnej, tak? Szatan z oryginalnego języka znaczy przeciwnik. Przeciwnik. Oni służą temu, który próbuje walczyć z Bogiem, tak? A już na pewno chce zaprowadzić ludzi do zwiedzenia, do zatracenia, do potępienia. Wiecie, w Biblii jest taki werset, nie? Który mówi w księdze Apokalipsy. Ja uważam niezmiennie, że apokalipsa dzieje się właśnie w naszych czasach, że to nasze pokolenie naszych dzieci będzie świadkami tych wydarzeń. I z jednej strony można się z tego cieszyć, bo zbliża się koniec tego złego systemu i tego, wiesz, rządów zła na świecie. Kiedy Jezus Chrystus powróci, nie wiem kiedy, nie? Czy prędzej, czy później, to jednym tchnieniem swoich ust zniszczy ten cały ich technologiczny system, w Biblii nazywany bestią. I teraz w Biblii, w księdze Apokalipsy, występuje właśnie słowo bestia, dzikie zwierzę, różnie się to tłumaczy, w odniesieniu do dwóch spraw. Pierwsza to jest metafora systemu światowego, nie? I bestia to jest ten światowy system, ten cały system oparty dzisiaj właśnie na technologii głównie, tak? Zobacz, on mówi, że ich jakby celem jest zhakowanie ludzi, nie? Że to, co teraz się dzieje, to jest wielki proces, który ma na celu zhakowanie ludzi. To jest dokładnie cel ich pana, ich władcy, czyli szatana. Zobacz, o czym on mówi, że co jest im potrzebne do zhakowania ludzi? Oni chcą danych biometrycznych. Wiesz, co to jest biometria? Biometria to są cechy, które każdy z nas dostał od Boga, bo my jesteśmy inteligentnym projektem Boga, z którym oni próbują walczyć. Biometria to są cechy, które każdy człowiek posiada indywidualne.
Na przykład każdy człowiek ma inną tęczówkę oka, nie? Dlatego powstają takie możliwości płacenia jak API, nie? Czyli płatności okiem. Linie papilarne, każdy człowiek ma inny. Nie ma dwóch ludzi o takich samych liniach papilarnych. To wszystko są dane biometryczne. Nasze DNA, każdy człowiek ma inne DNA, nie? Dane biometryczne to jest dowód tego, że każdy człowiek jest dziełem Boga, nie? To jest coś, co jasnym jest dowodem dla każdego człowieka, który ma ducha prawdy i który to po prostu rozumie. To jest jak na tacy podane. Że biometryczne dane, czyli biometria, takie indywidualne cechy, które żaden człowiek nie ma takich sam jak oko, nie? Tęczówka oka, linie papilarne, DNA. To jest dowód na to, że każdy z nas został stworzony przez Boga jako inteligentny projekt właśnie. I oni chcą danych biometrycznych do tego, żeby zhakować ludzi. Słyszałeś jego słowa? Możesz się domyślić, kiedy ten proces hakowania się rozpoczął i przez co się rozpoczął. Pamiętasz ostatnie 3 lata i do czego ludzie byli tak namawiani? Co jest nam potrzebne, żeby zhakować ludzi? Zhakować. To jest cel szatana. Zhakować ludzi. Zhakować, w cudzysłowie, inteligentny projekt Boga, którym jesteśmy my, ludzie. Potrzebuje do tego 2 rzeczy, jak powiedział. Pierwszej, więcej mocy obliczeniowej. Oglądałeś mój poprzedni film o ludzkiej kopalni kryptowalut? Obejrzyj. Bo to jest, wszystko składa się w całość. Obejrzyj i zrozumiesz wtedy, czemu chcą podłączyć ludzkie mózgi i przerobić je na moc obliczeniową, do sieci je podłączyć. Tam o tym mówię. Wszystkim w tym poprzednim filmie jest u mnie na profilu. Mocy obliczeniowej potrzebują i czego? I danych biometrycznych, czyli tych indywidualnych cech, które każdy z nas otrzyma od Boga. Te 2 rzeczy pozwolą im zhakować ludzi, nie? DNA i tak dalej. I ten proces, kiedy im się uda, tak zwanego w cudzysłowie zhakowania ludzi, to jest proces osiągnięcia znamienia bestii. W Biblii jest napisane w księdze Apokalipsy, że bestia to jest oczywiście system światowy, więc co będzie piętnem bestii? Piętno, które będzie pozwalało korzystać z tego systemu. Też mówię o tym w poprzednich filmach wszystko. Także widzisz, oni dążą do tego, żeby właśnie zhybrydyzować człowieka z technologią, żeby odebrać, zhakować człowieka, w cudzysłowie, i ten proces hybrydyzacji z technologią będzie znamieniem bestii. Jest taka trasa, widzisz, tutaj oni mówią wprost praktycznie o tym, nie? Na Światowym Forum Ekonomicznego przez swoich doradców, jak Yuval Noah Harari, jego ustami i wielu innych pokroju tego typu ludzi, którzy służą szatanowi. Szatan mówi wprost o swoich planach, tam, prosto w twarz, nie? Jest taka trasa też, teraz międzynarodowa, popularna. Kojarzycie? Anyma się nazywa, DJ, tak? I jego trasa koncertowa po całym świecie jeździ, nie? I robi te takie koncerty, wiesz, muzyki techno, gdzie ten taki robot, duży robot, taka jest animacja tego wielkiego robota, nie? I ta trasa nazywa się Genesis. Oni używają też właśnie takich marionetek, jak tacy międzynarodowe trasy DJ-ów. On jest też narzędziem w rękach szatana do pokazywania nam wprost tych planów znamienia bestii, tak? Wprowadzenia znamienia bestii, czyli hybrydyzacji człowieka z technologią. O tym też mówię w poprzednim tym filmie, ludzka kopalnia kryptowalut, obejrzyj go. Tam w poprzednim tym filmie też poruszam temat właśnie tych noszonych gadżetów, opaski, nie? Smartwatche, wkrótce okulary Google Glass, Able Glass, które zastąpią smartfony. To jest ta inwigilacja, nie? Która jeszcze jest na skórze, ale słyszeliście, co on też powiedział? Inwigilacja podczas kryzysu COVID weszła pod skórę. Jak myślisz, o czym on mówi? Przez co weszła pod skórę? Nie mogę tutaj o tym mówić, ale myślę, że się domyślasz. Dlaczego zwraca uwagę na to, że podczas kryzysu COVID inwigilacja weszła pod skórę? No, to był element. Kolejne elementy posłużą do tego, które zepną się, to był system operacyjny, który zepnie się z kolejnymi elementami. Widoczne znamie, piętno bestii, jak tatuaż elektroniczny jakiś, czy tatuaż z kropek kwantowych, nie? Uprawniający cię do korzystania z bestii, czyli systemu światowego, do płatności biometryczne. To jest znamie bestii. Zobacz, skakowanie ludzi. Chcą skakować nasze dane biometryczne, nasze indywidualne cechy, które otrzymaliśmy od Boga. Tęczówka oka, linie papilarne i tak dalej. Coś, co każdy ma od Boga innego. I do czego chcą tego użyć? Do płatności, tak? API w Polsce. Polska pionierem płatności okiem. We Wrocławiu 100 punktów płatności okiem. Kto nie będzie miał znamienia, nie będzie mógł nic kupić, nic sprzedać. W przyszłości, i to wcale niedalekiej, jedyną formą realizacji płatności będą płatności biometryczne. Biometryczne. Czyli płatności przy użyciu naszego ciała. Oka, ręki, jakiegoś tatuażu, wiesz, biometrycznego, elektronicznego na ręce. Jeśli jedyną możliwością będą płatności biometryczne, to już wiesz, o co chodzi? Że kto nie będzie chciał przyjąć tych wszystkich rzeczy, nie? Znamienia, nie będzie mógł kupić nic sprzedać, a nie będzie już innych form płatności w ich świecie. I wracając do tej trasy koncertowej, tego DJ-a Anyma, nie? Gdzie jest ten robot. Trasa nazywa się Genesis. Genesis to jest Księga Rodzaju z angielskiego. W Księdze Rodzaju na samym początku jest opis stworzenia człowieka. To, że Bóg stworzył człowieka jako inteligentny projekt. Trasa ta nazywa się nie bez powodu Genesis i zobacz, co jest promowane na tej trasie. Ten robot ze skrzydłami upadłego anioła, pokazywane różne obrazy człowieka zwykłego, który ma ciało, który z kobietą, robotem, nie? Symbolika transhumanizmu, złączenia człowieka z technologią, znamie bestii.
I to jest ich cel. Zobacz, oni to wszystko pokazują, poprzez nawet takie międzynarodowe trasy koncertowe, nie? Poprzez te hologramy, tego robota, te animacje. Najważniejsze w tym wszystkim, zwróć uwagę, co ten człowiek mówił na temat wolnej woli, na temat Jezusa Chrystusa. Mówi, że Jezus Chrystus to mit, że Bóg to mit i tak dalej, i że co będzie konsekwencją tego połączenia się z technologią, przyjęcia tej inwigilacji, utrata wolnej woli. Ale celem ostatecznym jest odebranie ludziom wolnej woli. Nie możesz za tym iść, bo jeśli pójdziesz za tym, no to Biblia mówi, że przyjęcie znamienia bestii to jest podpisanie na siebie wyroku potępienia po śmierci, czyli skazanie siebie na piekło. Nie możesz za tym iść. Wybierz Jezusa Chrystusa i nie idź za tym światem, choćby nie wiem co, nie przyjmuj tych rzeczy. To prawda. Jeśli w przypadku AI wprowadzimy regulacje dopiero po tym, jak wydarzy się coś strasznego, wtedy może być już za późno na wprowadzenie regulacji. AI może mieć w tym momencie już kontrolę. Czy uważasz, że jest to realne? Można sobie wyobrazić, że AI mogłaby przejąć kontrolę i osiągnąć punkt, w którym nie można jej wyłączyć? A ona podejmowałaby decyzje za ludzi? Tak, absolutnie. Absolutnie? To zdecydowanie kierunek, w którym zmierzają sprawy. Na pewno. Przynajmniej moje postrzeganie było takie, że Larry nie traktował bezpieczeństwa AI wystarczająco poważnie. A co powiedział na ten temat? Wydawało się, że chce stworzyć rodzaj cyfrowej superinteligencji. W zasadzie cyfrowego Boga. Jeśli tak można to nazwać. I to najszybciej jak się da. On tego chce? Tak. Przez 2 lata wygłaszał wiele publicznych oświadczeń, że celem Google'a jest coś, co nazywa się AGI, czyli sztuczna inteligencja ogólna lub sztuczna superinteligencja. Nie chcemy, żeby to był rodzaj maksymalizującego zyski demona z piekła rodem. Racja, który nigdy się nie zatrzyma. Zyski demona z piekła rodem. Racja, który nigdy się nie zatrzyma. Demona z piekła rodem. Racja, który nigdy się nie zatrzyma. Widzisz, sługusy diabła między wierszami mówią nam, o co tak naprawdę chodzi z tym całym AI. I że to nie jest tylko sztuczna inteligencja, oczywiście w formie żartobliwych metafor, tak? He. Stworzyć chcą cyfrowego Boga, wypuścić demona z piekła rodem, który nigdy się nie zatrzyma. Mówi to Elon Musk, który oczywiście jest w tej samej drużynie, on należy do nich, tylko odgrywa swoją rolę tutaj jako tego tak zwanego dobrego policjanta, tak? Kogoś, kto jest po naszej stronie, kogoś, kto stoi w obronie ludzkości przed złym AI i próbuje to jakoś tam uregulować i tak dalej, no. Tutaj oczywiście Halloween i Elon w stroju, w zbroi z wizerunkiem satanicznego Baphometa. Jeśli chcesz pokazać, wiesz, swoją przynależność, zrób to właśnie tak, żeby to było w formie żartu, tak? Prima aprilis, bądź coś Halloween. Idealne okazje do tego, żeby wprost pokazywać, komu się służy, nie? Odwrócony krzyż i tak dalej. Ale jednak te sługusy diabła, niezależnie od tego, czy grają dobrą rolę, czy złą rolę, służą temu samemu Panu i lubią mówić wprost, co planują. Na tym świecie wiele rzeczy zostało przed nami ukrytych. Ale z jedną rzeczą ten świat i jego władcy już się nie kryją. Nie kryją się z tym, kto jest jedynym i prawdziwym Zbawicielem, ukazując nam jednocześnie kpiny z Jezusa Chrystusa. Raper The Baby, którego teledysk właśnie widzisz, jest jednym z wielu celebrytów, którzy zaprzedali swoją duszę w zamian za sławę. Te gwiazdeczki stały się narzędziem w rękach diabła do obrażania Jezusa Chrystusa, a fakt, że żyjemy w czasach ostatecznych sprawia, iż nawet się z tym nie kryją. Kolejna ich marionetka to Lil Dicky, również raper z tak zwanej czołówki, jego bluźnierczy performance kpiący z Jezusa Chrystusa, kiedy w demonicznej scenerii wśród piorunów czerni i czerwieni schodzi z krzyża. Jeśli pójdziesz po sznurku do kłębka, zrozumiesz, że ci, którzy mają w rękach ten cały czołowy przemysł muzyczny, są również władcami tego świata. Masoneria, iluminaci, tajne stowarzyszenia, loże wolnomularskie. Jedno jest pewne, oni wszyscy służą diabłu i jednocześnie mają ten cały przemysł muzyczny w ręce. Czołowi, najbardziej znani masoni, w swoich książkach nawet nie kryją się z tym, kto jest ich Bogiem. Bogiem oczywiście z małej litery, bo jawnie oddają cześć i chwałę Lucyferowi, uznając go za Boga. Jednocześnie kpią z Jezusa Chrystusa poprzez swoje marionetki w przemyśle muzycznym. Kolejne ich narzędzie to Kendrick Lamar, który ostatnio jawnie kpi z Jezusa Chrystusa, nosząc koronę cierniową na głowie. To jest część wywiadu właśnie z Kendrickiem Lamarem, gdzie został zapytany o to, ile kosztowała jego korona na głowie. Posłuchajcie. Like the crown man. We want to know how much that thing is. 3. 3 what? 3 mil. 3 mil.
Kendrick Lamar wydaje $3 miliony na koronę cierniową, aby kpić z Jezusa Chrystusa na swoich koncertach, które są okraszone również demoniczną, bluźnierczą atmosferą, rytualnymi symbolami. A sam Kendrick na swojej nowej płycie, która rzekomo ma Jezusa wywyższać, używa masy wulgaryzmów, nawiązań do stosunków i wielu innych bluźnierstw, co nie idzie w parze z chrześcijańskimi zasadami życia, a wręcz przeciwnie. Kolejną figurantką i marionetką sług diabła jest dobrze znana Madonna, niestety wśród wielu młodych ludzi uznawana za autorytet w sprawach wiary, ponieważ deklaruje się jako osoba wierząca i kochająca Boga, jednak po owocach ich poznacie, a jej owoce mówią coś kompletnie innego. Spójrzcie chociażby na te zdjęcia i filmiki. To czyste bluźnierstwo i kpina z Jezusa Chrystusa. Takich osób udających chrześcijan jest więcej, na przykład dobrze znana blogerka, faulogerka i piosenkarka Trisha Paytas, która na piersiach nosi napis Jesus, śpiewa o Jezusie, o miłości do Jezusa, a jednocześnie dopuszcza się wyuzdanych, bluźnierczych zachowań. Jest to jawna kpina ze Zbawiciela, która ma posłużyć do zwiedzenia młodych, naiwnych ludzi, którzy uznają się za chrześcijan. Kanye West, który jest legendą amerykańskiego rapu, a jednocześnie czołową marionetką sługusów diabła, również popełnia to samo bluźnierstwo. Jego album Jesus ma odwrócony krzyż na okładce. Sam pozuje na chrześcijanina, jednak owoce, które wydaje, mówią coś kompletnie innego. Lil Nas w swoim bluźnierczym teledysku do utworu Montero pokazuje nawiązanie do pierwszego grzechu człowieka, kiedy dał zwieść się diabłu. Z drugiej strony widać również jasny przekaz, od kogo pochodzi ta duchowość, otwieranie trzeciego oka i tak dalej. Spójrz, co ma na czole ten wąż, który jest metaforą diabła. I jak to się kończy? Niewolą, kajdany, a następnie jakie są tego konsekwencje. Prowadzi to do samych czeluści piekieł, bo właśnie taki jest cel szatana. Zwodzić ludzi wszelkim tym spirytyzmem, medytacjami, otwieraniem czar, wszelkimi tymi wschodnimi religiami, które są jego dziełem i prowadzą dokładnie w to miejsce. Ekologów, liderów biznesowych w branży energii słonecznej. Na górze Synaj, gdy Mojżesz otrzymał 10 biblijnych przykazań, rozbija tablice mające sugerować 10 przykazań, jednocześnie mówiąc, że dostaliśmy od Boga 10 przykazań, ale nie jesteśmy nimi usatysfakcjonowani. Jest to bardzo symboliczne i bardzo bluźniercze. Jak myślisz, dlaczego ci wszyscy czołowi i wpływowi ludzie z Eli nie kpią sobie z Allaha, z Shiwy czy z Peruna lub słowiańskich bóstw? Bo to są fałszywi bogowie. Oni wszyscy kpią z Jezusa Chrystusa i Boga Biblii, nawiązując do wydarzeń biblijnych, kpiąc sobie z Jezusa, pokazując go w bluźnierczych performansach na krzyżu lub rozbijając na górze Synaj 10 przykazań. Czemu w telewizji, która również należy do tych samych satanistycznych elit, nie cenzurują ludzi obchodzących się ze swoją wiarą w bóstwa hinduskie czy słowiańskie, ale za to cenzurują ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa? To jest Baba Watson w 2012 roku wygrał Mistrzostwa Świata w golfa i posłuchaj tego. This day means so much more than putting on this green jacket. In many ways. All right, so a technical glitch there from Augusta National, but we will bring you much more on Watson, obviously, emotional. Po tym, jak przed całym światem wyznał Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nagle nastąpiły problemy techniczne, które zdjęły go z anteny. Tak, jasne. Tak samo jak jasne jest to, że znany piłkarz Neymar po zwycięstwie wraz ze swoją drużyną radował się w opasce z napisem 100% Jezus. Przyjrzyj się uważnie. Na tym nagraniu ta opaska ma napis 100% Jezus, ale już w telewizji FIFA została nałożona cenzura na tę samą opaskę. To jest to samo ujęcie, ale już jest cenzura na imię Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednak kogo Bóg kocha, tego kara. I nie zawsze te kpiny są pozostawione, tak jak w przypadku tych poprzednich osób, które moim zdaniem są wprost na drodze do otchłani. Heather McDonald podczas swojego pokazu, znana komiczka i stand-uperka, zaczęła kpić sobie z różnych rzeczy, jak to komiczka, ale popełniła błąd, wplątywając w to wszystko imię Jezusa Chrystusa i została dość mocno napomniana. Jesus loves me the most. Jesus loves me the most. Jesus loves me the most. Seriously. So nice. So nice.
Ludzie oglądający ten pokaz na początku pomyśleli, że to część spektaklu. Jednak okazało się, że Heather po wypowiedzeniu słów nawiązujących do Jezusa Chrystusa w takim prześmiewczym tonie upadła naprawdę. Tutaj już widzicie część akcji, która ma służyć do pomocy według standardowych metod. Mógłbym Ci pokazać w tym temacie znacznie więcej, ale niestety nie mamy tyle czasu. Musisz jednak wiedzieć, że to, co Biblia wspomina o Jezusie Chrystusie, jest najprawdziwszą prawdą. Nie ma prawdziwszej prawdy na tym świecie, niż to, że Jezus Chrystus został posłany, abyśmy mogli być wolni od grzechu, abyśmy mogli być wolni od grzechu, który obciąża nas, przez co jesteśmy skazani na piekło. Dzisiaj możesz sam pomyśleć o tym, dlaczego ci wszyscy ludzie nie kpią sobie z innych bóstw. Z bóstw, tak jak wcześniej wspomniałem, hinduskich, słowiańskich, czy jakichkolwiek innych, ale kpią z Jezusa Chrystusa. I to ludzie, którzy są marionetkami władców tego świata, którzy nawet nie kryją się z tym, że służą diabłu. Ale to już temat na inny odcinek. Mam nadzieję, że ten film chociaż trochę poruszył Twoje serce i sprawi, że... Jak sami widzicie, są te czasy ostateczne. A czy wy przeszliście test inteligencji, to popatrzcie na to. Liderzy ludzkości wymyślili więc metodę selekcji prostszą, tańszą i samoobsługową. Zdecydowali oni, że w pierwszej kolejności trzeba wyeliminować osoby najgłupsze, gdyż w nowej normalności nie będzie z nich żadnego pożytku. Jak takie osoby wyłonić z całej ludzkiej populacji w sposób tani, szybki i pewny? Metoda jest genialnie prosta. Należy za pomocą mediów światowych rozpowszechnić jakieś prymitywne kłamstwo, bardzo łatwe do zdemaskowania i zobaczyć, którzy ludzie dali się na to nabrać. Na przykład nazwać wirusem grypę sezonową i naugać w telewizorach, że jest to śmiertelna zaraza, aby dać ludziom mądrym szansę na właściwą ocenę sytuacji. Wszelkie informacje służące do weryfikacji kłamstwa są łatwo dostępne. Naukowcy i lekarze demaskujący wirusowe oszustwo są dopuszczani do mediów rządowych, na przykład w programie Warto Rozmawiać. Media internetowe są im bez specjalnych przeszkód udostępniane. Słowem, ilość statystyk, opinii i publikowanych badań jest tak ogromna i ogólnie dostępna, że każdy człowiek, który ma choć trochę oleju w głowie, od razu połapie się, że ktoś próbuje go zrobić w konia. Ale ludzie głupi, leniwi intelektualnie, nie potrafiący wyciągnąć logicznych wniosków z prostych faktów, uwierzą w każdą brednię, o ile zostanie ona odpowiednio nagłośniona przez media. I właśnie tacy ludzie, których jest zdecydowana większość, telewizyjne brednie uwierzyła na znak czego pozakładała na twarz cuchnące szmaty. Choć niezliczone badania pokazują, że szmaty te przed niczym nie chronią, natomiast stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. I znowu milionom ludzi na całym świecie nie chciało się sięgnąć po naukowe opracowania, które są ogólnie dostępne, tylko ślepo uwierzyła prymitywnemu kłamstwu mediów, tym razem dotyczącemu noszenia masek. Kto się dał nabrać telewizyjną pandemię, jednocześnie oblał egzamin na inteligencję i tym samym wydał na siebie wyrok. Ludzie teraz tłoczą się w kolejkach do szprycowania, oszukani powtórnie, tym razem w ten sposób, że proponowane im trucizny nazwano cudem, który musisz wchłonąć w własne ciało, które zapewnia im prawie, że nieśmiertelność. W tym wypadku jest to prymitywne kłamstwo, bardzo łatwe do zdemaskowania przez każdego osobnika. Selekcja populacji świata w celu wyłonienia ludzi przeznaczonych do tej populacji przebiega bardzo sprawnie. Nie ma takiej siły, która by ją powstrzymała. Ludzie rozsądni i mądrzy, którzy w mig rozszyfrowali oszustwo świrowe, mogą się tylko bezradnie i z przerażeniem przyglądać zbiorowemu samobójstwu dużej części swoich rodaków, nie mogąc w żaden sposób obudzić ich z jakiegoś niezrozumiałego oszołomienia. Despite what you might be thinking, these two circles are not equal. I repeat, these two circles are not equal. One is in fact larger than the other. What I need you to do is determine which one that is. So, please raise your hand if you believe the blue circle is larger than the red. All right. Please raise your hand if you believe the red circle is larger than the blue. All right, very good. Now, before I said anything about these two circles, what was your first instinct? Equal, right? Because they look equal. And the reason why they look equal is because, in fact, they are equal. These two circles are identical. Yet I got just about every one of you to raise your hand and say that they're not. So what did we learn? That you can be manipulated like that to believe in something that goes against your natural instincts. Just imagine
just imagine as a child you're taught that the blue circle is larger than the red. If you say it enough times, you convince yourself that's the truth. If you're told the lie enough times, it becomes part of your reality. And if enough people are taught that lie, that the blue circle is larger than the red, well, now it becomes part of the culture. And if that culture then passes that misinformation along to the next generation, well, now it becomes tradition. The blue circle is larger than the red, well, now it becomes part of the culture. And if that culture then passes that misinformation along to the next generation, well, now it becomes tradition. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Kochani moi drodzy, każdy, kto potrafił czytać informacje, wiedział, że to jest coś złego. Nawet w filmach już to przepowiadali, że coś takiego ma być. Popatrzcie sobie sami. Okay, yes, we are bored. We're all bored now. But has it ever occurred to you, Wally, that the process that creates this boredom that we see in the world now may very well be a self-perpetuating, unconscious form of brainwashing created by a world totalitarian government based on money, and that all of this is much more dangerous than one thinks, and that it's not just a question of individual survival, Wally, but that somebody who's bored is asleep, and somebody who's asleep will not say no, because he really does feel that we're living in some kind of Orwellian nightmare now, and that everything that you hear now contributes to turning you into a robot. When I was at Findhorn, I met this extraordinary English tree expert who had devoted his life to saving trees. Just got back from Washington, lobbying to save the redwoods. He's 84 years old. He always travels with a backpack because he never knows where he's going to be tomorrow. When I met him at Findhorn, he said to me, "Where are you from?" And I said, "New York." He said, "New York, yes, that's a very interesting place. Do you know a lot of New Yorkers who keep talking about the fact that they want to leave but never do?" And I said, "Oh, yes." And he said, "Why do you think they don't leave?" They have different now theories. He said, "Oh, I don't think it's that way at all." He said, "I think that New York is the new model for the new concentration camp, where the camp has been built by the inmates themselves, and the inmates are the guards, and they have this pride in this thing they've built. They've built their own prison, and so they exist in a state of schizophrenia, where they are both guards and prisoners, and as a result, they no longer have, having been lobotomized, the capacity to leave the prison they've made, or to even see it as a prison." And then he went into his pocket and he took out a seed for a tree and he said, "This is a pine tree." He put it in my hand and he said, "Escape before it's too late." See, actually for 2 or 3 years now, Chiquita and I have had this very unpleasant feeling that we really should get out. And we really should feel like Jews in Germany in the late 30s. Get out of here. Of course, the problem is where to go, because it seems quite obvious that the whole world is going in the same direction. See, I think it's quite possible that the 1960s represented the last burst of the human being before he was extinguished, and that this is the beginning of the rest of the future now, that from now on there'll simply be all these robots walking around, feeling nothing, thinking nothing, and there'll be nobody left almost to remind them that there once was a species called a human being, with feelings and thoughts, and that history and memory are right now being erased, and soon nobody will really remember that life existed. 8 lipca 1979 roku ojcowie wszystkich laureatów Nagrody Nobla zostali spędzeni w jedno miejsce przez oddziały ONZ i pod groźbą rozstrzelania zmuszono ich do wypełnienia własną spermą plastikowych pojemniczków, które obecnie przechowywane są w Rockefeller Center pod lodowiskiem. Wolę tam nie zaglądać, kiedy to rozmarznie. Ochyda. I wie pan chyba, co dodają do wody? Fluor. Pod pretekstem, że wzmacnia zęby. Idiotyzm. Wie pan, jak to działa? Osłabia wolę, odbiera zdolność swobodnego i twórczego myślenia. Zamienia w niewolnika państwa. Elektroniczny chip pozwalający na identyfikację zwierzaka? Wszczepia się to pod skórę jak identyfikator.
Ani się obejrzymy, jak zaczną wszczepiać go nami, naszym dzieciom. Nie widzę związku. 6 trzęsień ziemi w ciągu 3,5 roku, a na orbicie zawsze był prom kosmiczny. Czy to nie dziwne? Testują jakąś tajną broń? Używają jej. Atom wyszedł z mody. To broń przyszłości. Co ma do tego prezydent? Prezydent jest w Europie, a jutro będzie w Turcji, dokładnie na tym uskoku. Wczoraj wystrzelono prom. Prezydent opuścił to miejsce zaledwie kilka minut wcześniej. Jest teraz w Niemczech. Trzęsienie ziemi w południowej Turcji miało siłę 7,3 stopnia w skali Richtera. Good morning. My name is Carol Rosen. In 1974, after being a sixth grade school teacher, I was introduced to the late Dr. Werner von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him, during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, there is a lie being told to everyone that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system. The first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there would be third world countries. Now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. And then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. In other words, we have to have some reason to spend these trillions, to waste these dollars on a space-based weapon system, and they're all lies. No dobrze, mamy kogoś bardzo ważnego, kto twierdzi, że chcą stworzyć fałszywą inwazję. Aby takie coś osiągnąć, potrzebne są 4 kluczowe składniki: technologia, władza, broń i wojsko. Jak oszukać cały świat, że przyleciało UFO? Okazuje się, że jak się ma odpowiednią technologię, to nie jest to aż takie trudne. In 1994, the World Population Summit in Cairo, Egypt, had 160 nations participate, where they all agreed that the human population was out of control and must be stopped, because the world is running out of resources. An agreement was formed that would mandate the reduction of humans from 6 billion to 800 million by the year 2030. This meant finding a method or methods to wipe out nearly 95% of the population. Solutions were discovered, investigated, tested, then created, and have been in full force since. The procedures have been inflicted onto the human race are as follows. 1. Toxic levels of chemically enhanced fluoride have been secretly added to our drinking water over the last 20 years in every city and community on the planet. I personally oversaw the delivery of fluoride barrels to Denver, Chicago, Tampa, and Minneapolis water departments. The adverse effects of fluoride poisoning to the human body are numerous and debilitating. The effects to children is damage to their neurological development, among other serious ailments. 2. Man-made viruses and diseases. The AIDS virus, which was a designer byproduct of the American Disease Institute, was distributed through vaccines to the public in 1980. Instituted as a preliminary population control tactic, the results were successful and led to more lab-produced viruses that have since been unleashed onto the public. Among those is the development of a mutated version of the common flu to replicate the 1918 influenza pandemic that killed 40 million people. The first strain of this new flu virus will be released to the public in late 2017. So if we see a flu outbreak in the late 2017 or early 2018 that's killing people, we'll know this is true. All right. 3. Killing us from the air with neurotoxins, barium chloride, cancer microbes, and viruses by way of chemtrails. Released into the skies daily over all inhabited regions by military aircrafts. The effects of these toxins are severe and over time lethal, causing respiratory ailments, cancer, damage to the immune systems, and sterilization in men. Since the chemtrail plan was implemented,
sperm counting men has dropped nearly 50%. If this isn't reversed soon, the human race will face early extinction. Now the grand finale. This is some scary shit. In March 1997, an event known as the Phoenix Lights became the most infamous UFO sighting in history. A mile-wide vessel, clearly not man-made, flew slowly and silently over the state of Arizona and was witnessed by 10,000 people, including the governor of Arizona. To date, there has been no reasonable explanation. But for every witness interviewed, the craft was as real as anything they'd ever seen. Their lives were transformed. They now believe that we truly are not alone. However, there is another truth, for I know what they really saw. In 1986, while stationed at an underground installation near Boulder, Colorado, I was introduced to Project Skybeam by Lieutenant General Andrew Garris. I was then led down a corridor and into a large hangar, where a stealth bomber hovered only 20 feet above me. I stood there confused, and Garris looked over at me and smiled, then asked if I was certain of what I was seeing. I replied, of course. What else could it be? I was then shocked to find out that this wasn't a real craft. It was a projected hologram. Since the early 1950s, scientists have been developing holographic technology, and over the years improved it to a state that we can only imagine. As I stood there staring at the bomber, which looked so absolutely real and solid that I could reach up and touch it, I contemplated the possibilities. What if this projection was 1,000 feet up in the sky? How would anyone know that that was an illusion? The Phoenix Lights craft, witnessed by 10,000 people, was the first grand-scale skybeam test upon the public. It succeeded beyond expectations. In October 1938, Orson Welles unleashed his War of the Worlds radio broadcast to the American public. It was so realistically portrayed, vast portions of the population went into panic. Terrified citizens scrambled to evacuate their cities in droves. America had been easily tricked by very simple means. To amplify this response, those who are truly in power of not only our country, but all the countries on the planet, and who are the true purveyors of the depopulation process, have formulated the final stage of their sinister plan. In the year 2024, a global event will alter the course of mankind's future. The world will stand witness to a massive alien invasion. Thousands of projected holographic alien warships will blanket the skies, sending people into a global panic. Real military crafts within the holograms will inflict actual damage to the surrounding areas to sell the gimmick. And as a result of the ensuing human chaos, a one-world government will immediately form without any resistance from the people. They will be the new world order. Once this happens, we as a people will be doomed to enslavement and accelerated depopulation. With that said, the only hope for human salvation is to acquire and spread the knowledge of these activities and agendas. Resist, retaliate, then conquer this opposing enemy. The time is now, as humanity is rapidly approaching All I'm offering is the truth. Nothing more. Iluzja będzie tak duża, tak rozległa, że wymknie się z ich percepcji. Ci, którzy to zobaczą, będą uważani za szaleńców. Zawsze będziemy stać ponad względnym polem ich doświadczenia, ponieważ znamy sekrety absolutu. Zawsze będziemy pracować razem i pozostaniemy związani krwią i tajemnicą, śmiercią. Dojdzie do tego, kto przemówi tak, że ich żywotność będzie krótka, a ich umysły słabe, podczas gdy będą udawać, że jest odwrotnie.
Wykorzystamy naszą wiedzę naukową i technologiczną w subtelny sposób, aby nigdy nie zobaczyli, co się dzieje. Będą używać miękkich metali, akceleratorów starzenia, żywności i wody, również w powietrzu. Będą oślepieni truciznami na każdym kroku. Miękkie metale spowodują, że stracą rozum. Obiecają znaleźć lekarstwo na wielu frontach. Mimo to będziemy karmić ich większą ilością trucizny. Trucizny będą wchłaniane przez ich skórę i paznokcie. Zniszczą ich umysły w układach rozrodczych. Z tego wszystkiego urodzą się ich dzieci, które nie usłyszą tych wszystkich informacji. Zobaczą nasze produkty używane w filmie i przyzwyczają się do nich i nigdy nie poznają ich prawdziwego efektu. Kiedy urodzą, wstrzykniemy trucizny do krwi ich dzieci i przekonamy ich, że to dla ich zdrowia. Zaczną wcześniej, gdy ich umysły będą młode. Będą celować w swoje dzieci tym, co dzieci kochają najbardziej, słodkimi rzeczami. Kiedy nasze zęby ulegną próchnicy, wypełnimy je metalami, które w przyszłości zabiją ich umysł. Kiedy ich zdolność uczenia się zostanie naruszona, stworzymy lekarstwa, które sprawią, że będą bardziej chore i spowodują inne choroby, na które stworzymy jeszcze więcej lekarstw. Sprawią, że będą bardziej niż słabi przed naszą mocą. Pójdą do pracy, powolni, ale otyli, a kiedy przyjdą do nas po pomoc, damy ich więcej trucizny. Skupimy ich uwagę na pieniądzach, na dobrach materialnych, aby nigdy nie połączyli się ze swoim wnętrzem. Skierujemy ich ku cudzołóstwu, zewnętrznym przyjemnościom i zyskom, aby nigdy nie byli jednością, zjednoczą i tego wszystkiego. Ich umysły będą należeć do nas i będą robić to, co im każemy. Jeśli odmówią, znajdziemy sposoby na wdrożenie technologii zmieniającej umysł w ich życiu. Użyjemy strachu jako naszej broni. Ustanowimy nasze rządy i stanowimy przeciwieństwa wewnątrz. Będziemy posiadać obie strony. Zawsze będziemy ukrywać nasz cel, ale realizować nasz plan. Oni będą dla nas pracować, a my będziemy prosperować dzięki ich pracy. Nasze rodziny nigdy nie będą mieszać się z ich rodzinami, aby utrzymać linię. Muszą być zawsze czyste, ponieważ taka jest droga. Oddzielimy ich od jedności dogmatami i religią. Będziemy kontrolować wszystkie aspekty ich życia. Zmusimy ich do zabijania się nawzajem, kiedy nam to odpowiada, i powiemy im, co mają myśleć i jak. Poprowadzimy ich uprzejmie i delikatnie, pozwalając im myśleć, że prowadzą się sami. Wzbudzimy między nimi wrogość poprzez nasze frakcje, a gdy zabłyśnie wśród nich światło, zgasimy je ośmieszeniem lub śmiercią. W zależności od tego, co nam bardziej odpowiada. Albo sprawimy, że rozerwą sobie nawzajem serca i zabiją własne dzieci. Osiągniemy to, używając nienawiści jako naszego sprzymierzeńca, gniewu jako naszego przyjaciela. Nienawiść zaślepie ich całkowicie, ale nigdy nie zobaczą tego w swoich konfliktach. Wyłonimy się jako ich władcy. Będą zajęci zabijaniem się nawzajem. Będą kąpać się we własnej krwi i zabijać swoich sąsiadów tak długo, jak uznamy to za stosowne. My na tym bardzo skorzystamy, ale oni nas nie zobaczą. Ponieważ nas nie widzą, będziemy nadal czerpać zyski z ich wojen i śmierci. Będziemy to powtarzać w kółko, aż nasz ostateczny cel zostanie osiągnięty. Będziemy nadal zmuszać ich do życia w strachu i gniewie poprzez obrazy i dźwięki. Użyjemy wszystkich narzędzi, jakie mamy, aby to osiągnąć. Sprawimy, że będą nienawidzić siebie i swoich sąsiadów. Tego nigdy nie mogą się dowiedzieć.
Zawsze będziemy ukrywać przed nimi boską prawdę, że wszyscy jesteśmy jednością. Nigdy nie mogą się dowiedzieć, że kolor jest iluzją. Muszą zawsze myśleć, że nie są równi. Kropla po kropli, kropla po kropli. Osiągniemy nasz cel. Przejmiemy ich ziemię, zasoby i bogactwo, aby sprawować nad nimi całkowitą kontrolę. Oszukają ich, by zaakceptowali prawa, które ukradną im tę odrobinę wolności, którą będą mieli. Ustanowimy system pieniężny, który uwięzi ich na zawsze, utrzymując ich i ich dzieci w długach. Kiedy się zjednoczą, oskarżymy ich o zbrodnie, przedstawiając światu inną historię, ponieważ będziemy właścicielami wszystkich mediów. Wykorzystamy nasze media do kontrolowania przepływu informacji i ich nastrojów na naszą korzyść. Kiedy powstaną przeciwko nam, zmiażdżymy ich jak robaki. Będą bezradni, aby cokolwiek zrobić, ponieważ nie będą mieli broni. Nigdy nie mogą poznać tej prawdy, bo zwrócą się przeciwko nam. Ich praca zostanie nagrodzona ziemskimi rzeczami, wielkimi tytułami, ale nigdy nie staną się nieśmiertelni, a następnie dołączą do nas. Nigdy nie otrzymają światła i nie będą podróżować po gwiazdach. Nigdy nie osiągną wyższych sfer, ponieważ zabijanie ich własnego gatunku uniemożliwi przejście do Królestwa Oświecenia. Nigdy się o tym nie dowiedzą, prawda będzie ukryta przed ich oczami. Tak blisko, że nie będą w stanie się nad tym skupić, dopóki nie będzie za późno. Ale wyglądamy tak dobrze, że iluzja wolności będzie taka, że nigdy nie dowiedzą się, że są naszymi niewolnikami. Zawsze będziemy na miejscu, a rzeczywistość, którą dla nich stworzymy, będzie ich własnością. Ta rzeczywistość będzie ich więzieniem. Będą żyć w samozagładzie. Kiedy nasz cel zostanie osiągnięty, rozpocznie się nowa era dominacji. Ich umysły będą związane przekonaniami ustanowionymi od niepamiętnych czasów. Co jeśli kiedykolwiek dowiedzą się, że są nam równi? Tego nigdy nie mogą się dowiedzieć. Jeśli kiedykolwiek dowiedzą się, że mogą nas pokonać, podejmą odpowiednie działania. Czytał Bartłomiej Talarczyk. Idzie nowa grupa z Folsom. Przepuść ich. Dostaliśmy świeży transport. Wyłączcie linię śmierci. Zrozumiałem, wyłączam. Wpisz kod. Strefa wyłączona. Ruszać się, bo pourywa wam łby. Grupa przeszła. Można zamykać. Włączam linię śmierci. Na co się gapisz? Wynocha. Linia śmierci włączona. Indywidualne obroże uzbrojone. Otwieraj. Wyłącz tę linię, bo nas załatwi. Może go zablokowali. Obwód wyłączony. Chico, wracaj. To jeszcze działa. Nie wyłączyłem obroży.
Obwód zneutralizowany, linia wyłączona. Ekonomicznym mordercom udało stworzyć się pierwsze prawdziwe światowe imperium. Generalnie jest ono tajne. Robimy to na wiele sposobów. W dużym skrócie namierzamy kraje, które mają interesujące nas dobra, na przykład ropa. Bank Światowy oferuje mi wielką pożyczkę, jednak pieniądze zamiast trafić do nich, trafiają do naszych własnych firm. One budują tam infrastrukturę, która służy jedynie najbogatszym. Pozostali ludzie nic z tego nie mają, bo nie dajemy im możliwości wzbogacania się i kupowania dóbr materialnych. Na koniec obciążamy ich fikcyjnymi kosztami, których nie da się spłacić. Potem mówimy, że w zamian za długi mają dać za bezcen, na przykład ropę. Poprzyj w ONZ nasze wojny. Daj zgodę na bazy wojskowe w twoim kraju. A jeśli się nam przeciwstawisz, nasze służby specjalne będą chciały cię zabić. Jeśli się nam nie uda, tak jak w Iraku, ślemy nasze wojsko. To nie kapitalizm jest tu winien, lecz choroba trawiąca kapitalizm. To zaraźliwa i niszcząca forma kapitalizmu. Ten mutant jest istnym predatorem ekonomii. Przez niego świat stał się jeszcze groźniejszy. Poznałem wielu terrorystów. Większość z nich stała się nimi z rozpaczy. Chcąc pozbyć się terroryzmu, musimy się pozbyć jego przyczyn. Tego raka niszczącego nasz świat. To ważne, by zrozumieć, że póki nie pozbędziemy się tej choroby, póty nie zaznamy dobrobytu i bezpieczeństwa na tej planecie.
So you go into the local Aldi's, like this one, and you think, I'm going to go in here and buy some food so that I can feed myself. And then you approach the barrier and look, you can't even get in the shop without having a QR code to scan here or to scan here. And then you can go and buy things. Now this looks to me like the beginning stages of the digital prison that we keep talking about. What do you think? I teraz wielcy tego świata, ja wiem kto, to są wrogowie ludzkości. Nie przesłyszeliście się, wrogowie ludzkości. Oni robili niejeden reset systemu. Tak, moi drodzy, przed wojną było inne życie. Zobaczcie sobie sami, że wielkie, wspaniałe budowle są usuwane. Każdego dnia, każdej godziny jest usuwana wielka budowla. Zabytek. Oni to niszczą. Inne też było życie i musicie wiedzieć, mówię tezę szaloną, ale musicie to zrozumieć, że to jest prawda i wam to udowodnię. Oni zniszczyli całą ludzkość i na nowo stworzyli. Tak, in vitro już było wcześniej i nie bez powodu mówiono, że jesteśmy z kapusty, ponieważ pokazywali w telewizji, w programach, że dzieci są z kapusty, ale w rzeczywistości oni mieli już technologię in vitro. My żyjemy na oparach zaszłej cywilizacji. Jest darmowy prąd w przyrodzie. I oni go sobie tworzą, a my za to bolimy. Kiedyś żyliśmy w świecie, gdzie tylko płaciliśmy 10%, a wszystko było darmowe. Kochani moi drodzy, musicie zrozumieć. To i tak jeszcze jest mała cząstka wiedzy, którą mam. Ja tylko chcę wam powiedzieć jedno. Musicie wrzucić historię do kosza. I teraz na nowo, po kolei. To, co się teraz dzieje, było już dawno przygotowane. I was zbajerowali tym, że jest jakiś wirus. Ten wirus jest czymś innym. Ja nie powiem teraz, co to jest. Ja chcę to przedstawić wam na programie Kanał Sportowym. Więc moi drodzy, jeśli zależy wam na waszym życiu, muszę pojawić się w programie Kanale Sportowym. U wielkiej gwiazdy bollywoodzkiej Krzysztofa Stanowskiego. I Stanowski, słuchaj mnie uważnie. Od tego zależy twoje życie i wszystkich dookoła. Wiem, co się teraz dzieje. Sami widzicie, że mam dużą wiedzę. Poukładaną, konkretną. Ja wiem, że mogę zginąć zaraz. To, co mówię. Ale jeśli wam zależy na waszym życiu, na moich bliskich, na waszych bliskich, na swoich bliskich, na kogokolwiek, to nie są żarty. Teraz robi się kolejny reset. Nawet sami słyszycie, wielki reset, wielki reset. Ten reset był już 200 lat temu. Przeprowadzony. Te kapliczki, które są pełne z kości. Skąd się to wzięło? Bo została przeprowadzona wielka czystka ludzkości i oni na nowo ją stworzyli. Zaraz dam zdjęcia, dowody, wszystko spokojnie. Ale musicie zrozumieć jedno. Ja mogę wytłumaczyć wszystko, o co chodzi z tym, co braliście przez ostatnie 2 lata. Naprawdę, moi drodzy. I wiem, jak to zatrzymać. Bo wiem, co się dzieje. Naprawdę wiem, co się dzieje. Mam to poukładane. Kochani moi drodzy, musicie wiedzieć jedno. Jeśli nie dotrwam do kanału sportowego, a musicie mnie tam zaprosić, bo to zależy od waszego życia. Nie bez powodu teraz sportowcy, bo te chipy, jeśli one trafią w złe miejsce, to co się stanie? To jest zator i nagle zawał serca. W ciągu ostatnich 2 lat czy roku czasu zawału serca sportowców, którzy szybciej się ruszą, jest tyle samo, co przez 38 lat. To się nie dzieje bez przypadku. Te nagłe zawały serca jest to, że ten chip trafił w nieodpowiednie miejsce. Ja mogę wam wszystko powiedzieć, o co chodzi z tymi preparatami. I niestety, moi drodzy, może oni mogą kontrolować i dawać informacje, w co macie się zamieniać.
Oni mogą tworzyć waszą podświadomość i wy nie wyjdziecie z tego Matrixa. Ja wiem, co to się dzieje. Osoba, która powiedziała, w jakich częstotliwościach to ma dziać, zginęła tego samego dnia. Kochani moi drodzy, te czasy ostateczne się zaczęły. Nie bez powodu już mają wybranego Mojżesza, naród wybrany. I na Górze Oliwnej będą budować świątynię, ponieważ teraz, w listopadzie prawdopodobnie, poświęcą 5 jałówek. Tak, moi drodzy, ja wszystko wiem. Następne etapy. Posłuchajcie mnie uważnie, zaraz będą wszystkie dowody, wszystkie zdjęcia, wszystkie filmiki. Ale posłuchajcie mnie. Ta teza nie jest szalona, ona jest konkretna. Naprawdę zbadałem od środka, co się tu dzieje. Widzę to wszystko. Musicie wiedzieć, że teraz poświęcają oni 2 miliony rocznie dzieci. W torturach, w cierpieniach, dawając te dzieci na cześć szatana. Nie bez powodu Iskra ma wyjść z Polski. Ja jestem tą Iskrą. 2 miliony znika corocznie dzieci teraz. Zaraz wam też dowody nam to wszystko dam. Następnie oni sterują częstotliwością, pogodą i tak dalej. Jest harp, system pogody. I mogą robić burze, wszystko co się dzieje, trzęsienie i tak dalej. Oni to sterują, mają ku temu technologię. Następny etap będzie wielkie hologramy. World Trade Center, samoloty, to były hologramy. Tam były eksplozje ładunków wybuchowych. Też mogę to udowodnić. Spokojnie. Hologramy były i są one tak autentyczne, że ich nie rozpoznać. I następny etap mają technologię, gdzie będą wysyłać głosy do środka twojej głowy. Tak, moi drodzy, wy będziecie uważać, że Bóg do was przemawia. Nie, w każdym miejscu będzie odpowiedni Bóg w hologramie i będą do was mówić. A potem to wszystko się połączy w wielki antychryst. Kochani moi drodzy, tak, mamy teraz czasy ostateczne. I teraz, moi drodzy, zaraz pokażę wam te wszystkie dowody, że my byliśmy z probówek zrobieni. Tak, moi drodzy, z probówek zrobieni. Następnie, moi drodzy, usuwają całą tą historię wcześniejszą, a ona jest naprawdę ciekawa i zawiła. I potem kolejny etap jest to, że my będziemy sterowani od środka. Nie wiem, jak wyciągnąć ten chip i tak dalej, ale powiem wam jedną rzecz. Jest naprawdę niebezpiecznie. Szykują niesamowitą ilość instalacji i tak dalej, aby ten internet dotarł do was. Niestety, możemy na to poradzić. To jest jedyny moment naszej historii. Jeśli nie chcemy apokalipsy zombie i innych takich rzeczy, gdzie, jeśli wam tłumaczę, jeśli będziecie mieć informacje i będą usuwać waszą świadomość i będziecie żyć na instynktach, to wy będziecie mogli zabić swoją żonę, swoje dzieci. Nie będziecie kontrolować i czuwać nad tym, co robicie. Nie będziecie mieć świadomości, bo zostanie wam usunięta, bo trafi wam nanotechnologia do waszego mózgu. Kochani moi drodzy, stanie się wielkie piekło, wielka rzeź. Mamy ostatnie spokojne wakacje, ale od jesieni zacznie się taka masakra, że głowa się nie mieści. To nie są żarty. Jeśli chcecie, abyście wiedzieli, co faktycznie się dzieje, zaproście mnie do kanału sportowego, odpowiem każdej osobie. Ale już wiecie, o co tu chodzi. Naprawdę robi się niebezpiecznie. Będzie apokalipsa zombie, będą wszelkie rzeczy. Nie bez powodu rzeka Eufrat czy Tygras wysycha. Tak, zaczynają się czasy ostateczne. Wy wzięliście pieczęć szatana. Tą chip, to jest pieczęć szatana. Jesteście oznaczeni. Ja, wiedząc co się dzieje, możemy zacząć rozmawiać i myśleć, jak z tego wyjść. Ja tutaj nie żartuję i nie popadam w panikę. To zależy od waszego życia. Ja naprawdę mam to wszystko poukładane, ja mogę wam powiedzieć, co i jak. Ja jeszcze bym chciał więcej tej informacji zebrać i porozmawiać i chcę to zrobić. Ja wiem, że moglibyście uznać mnie za szaleńca, ale nim nie jestem. Niestety oni są bardziej diaboliczni niż nam się wydaje. I kochani moi drodzy, oni bawią się nami. I to jest ostatni moment, ponieważ jeśli nie zaczniemy współpracować ze sobą, to będziemy w niewoli do końca życia. Nasze dzieci wszyscy. To jest jedyny czas w historii, gdzie możemy wyjść.
ponieważ zrobią te 15-minutowe miasta w niewoli i będą dookoła fale częstotliwości, gdzie jeśli przejdziesz, wybuchnie ci głowa. Nie będzie możliwości wyjścia z tego systemu. Jedyny czas w historii, aby się uratować, aby coś było dobrego, to jest teraz. Ja nie żartuję. Ja nie żartuję. Mogę wszystko powiedzieć. Mogę wszystko powiedzieć. Tylko chcę dożyć do spotkania z Stanowskim. Zrozumcie, to nie są żarty. Zaraz poleci seria argumentów, seria dowodów, seria wszystkiego. Ale zrozumcie. Jeszcze więcej informacji wiem. Mam to tak poukładane w jednym palcu, że głowa mała. Całe życie zbierałem te informacje, żeby wiedzieć, co się dzieje. I już wszystko mam poukładane. Niestety, prawda jest gorsza, niż nam się wydaje. Ponieważ to nie są ludzie. Naprawdę. To nie są ludzie. Oni się bawią nami. Uwierzcie mi. Naprawdę. Wiem, że ryzykuję życie. Tu mówiąc to wszystko. Ryzykuję swoją rodziną. Ale wiem, że to jest jedyny czas w historii, abyśmy mogli się ustrzec. Jeśli chcemy uratować swoje życie i innych, to musimy zacząć współpracować. Nie mam tu naprawdę obcykane, o co tu chodzi. Jeśli zginę, to będziecie wiedzieć, że to, co powiedziałem, jest prawdą. Jeśli przeżyję, to się dowiecie więcej informacji. Kochani moi drodzy, będzie się działa niesamowite piekło. Będzie eksterminacja ludności i oni zrobią z sobie nowych ludzi. A najlepsze w tym wszystkim jest to, kochani moi drodzy, że oni już nie pokazują się nam. Teraz mają klony. I też wam to udowodnię. Mają klony chodzące gwiazdy, politycy i tak dalej. Są klonami albo robotami. Albo jeszcze jest silikon i nakładają maskę aktorom i nie rozpoznacie ich. Naprawdę są 3 opcje. Maski silikonowe zakładają, roboty i jednocześnie klony. A to, że mogą produkować ludzkość, to już robili 200 lat temu, teraz mają lepszą technologię tylko. I lepszą ilość genów, które mogą, bo wcześniej mieli ograniczoną ilość. I byliśmy na ograniczoną ilości genów tworzeni. Teraz mają ich nieograniczoną ilość i nie bez powodu oni zbierali DNA od naukowców Nobla i tak dalej. Powiem wam tak, to nie są żarty. To jest ostatni czas w naszej historii, że mogliśmy coś zrobić. Oni się nami bawią i nas wysterylizują, zniszczą, eksterminacją. Albo będą po prostu się bawić. Pokażę wam zaraz serię filmów, gdzie chyci się za głowę. Zobaczycie, że naprawdę jest niszczona każdy zabytek po kolei, że była inna technologia. Naprawdę żyliśmy w świecie, gdzie był darmowy prąd. Dalej jest darmowy, gdybyście umieli to robić. Jest tego. Naprawdę świat stanął do góry nogami. Żyjemy w czasach ostatecznych i to nie są żarty. Więc teraz albo zaczniemy jakoś współpracować i radzić sobie, albo inaczej będzie koniec po nas. Prawdopodobnie na jesień zacznie się eksterminacja po kolei nasza. Zaczną być przekazywane informacje do naszych typów i kaput, będzie apokalipsa zombie i nie tylko. Tak, kochani moi drodzy, mówiąc to wszystko, wiem, że jestem spisany na śmierć. Bo wszystkie osoby, które to mówią, ginęli. Ale musicie to wiedzieć. Proszę was. Zróbmy coś razem, abyśmy przetrwali to wszystko. Bo robi się niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie. Nic, kochani moi. Jedynie co mogę powiedzieć jeszcze, że były przeprowadzone badania na 2000 próbkach z tego, co byliście preparatów.
I okazało się, że w żadnej nie było mRNA, tylko były te wszystkie niebezpieczne substancje, w tym grafen, w każdej. Różna ilość nie zmieniała się ilość cząsteczek, tylko procentowy skład się zmieniał. Ale musicie wiedzieć, że jest to. Nie mogę wam wszystko powiedzieć o tym, co wiem, a wiem dużo. Tylko muszę się powiedzieć w kanale sportowym najlepiej jak najszybciej. To zależy od naszego życia. Jeśli umrę, to wiecie dlaczego. Jeśli przeżyję, to wam powiem dużo. Naprawdę rozgryzłem to wszystko, co tu się dzieje. Żyjemy w fałszywej rzeczywistości i żyjemy w resecie, który był już 200 lat temu. Z tego, co się dowiedziałem, z tego, co zaobserwowałem. Była eksterminacja ludności i na nowo zrobili. I oni zrobią to znów, tylko na takich zasadach, że już nie będzie wolnej woli. Będziemy niewolnikami do końca życia. Już nie da się z tego wyjść. Żyjemy w czasach ostatecznych. Nic, kochani moi drodzy. Lecą teraz te serie filmików i zacznijcie myśleć nad tym wszystkim, bo nie robi się przyjemnie. Nic, trzymajcie się. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking, and particularly the trafficking of children. Our future is our children. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. How'd that make you feel? Giving a child his freedom. Felt good. You have been at this for 12 years. My country, 'tis of thee. Why are you doing it? Because God's children are not for sale. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. And yet somehow you have failed to bring me one real-world lead. It's over, Tim. Close up and come back home. So you quit your job and you go and rescue those kids. South of that river is all rebel territory. No one goes in. What if this was your daughter? So, she's gone. Focus on ending the absolutely horrific practice of human trafficking. You were taught that if you worked really hard, you could even become like the I am prepared to bring the full force and weight in order to solve this horrific problem. They taught us to believe that here is repentance. As we started waking up, we were labeled conspiracy theorists. One of us. We actually like the term terrorists, but in truth, we are digital soldiers fighting another destroyer.
So we move from battlefield to battlefield, doing what we can to make others feel alone. And we'll never give up, even if we have to shake everyone awake. What keeps me up at night is the sobering realization that evil exists. All right. Billingham's coming. Fuck, that shit's over. We started waking up, we're like conspiracy theorists. We actually like the term terrorists, but in truth, we are digital soldiers, fighting in order to destroy the world as it is. $2100 dzieci odbitych przez amerykańskich Marines w Kalifornii zabrane zostały do szpitala. Uważa się, że zostały porwane przez Child Protective Service. Opublikowane przez Timothy Charles Homestead 1 kwietnia 2020 roku o godzinie 9:44 rano. 14 października 2019 roku Pentagon ogłosił: 2100 dzieci zostało odbitych przez amerykańskich Marines w podziemnych bazach w Kalifornii. Dzieci zostały porwane podczas prowadzonych przez amerykańskich Marines w 5 różnych lokalizacjach w Kalifornii. Wojsko kazało Pacific Gas and Electric Company zawczasu odciąć prąd. Dzieci były przetrzymywane w piekielnych warunkach. Mój informator, do którego będę się odnosił jako Pentagon 1, wymienił mi filmy takie jak to, Matrix, Powrót do przeszłości, Czarnoksiężnik z Krainy Oz, żeby określić skalę tego szaleństwa. Dokonano aresztowań, a dzieci zostały zabrane do różnych medycznych i psychiatrycznych ośrodków. Jestem praktycznie pewny, że większość z nich pochodzi z Child Protective Service, powiedział Pentagon 1. Wiek dzieci oscylował pomiędzy 3 a 17 rokiem życia. Są zarówno chłopcy i dziewczynki. Powiedziałbym, że w większości dziewczynki. Wszystkie ich potrzeby są właśnie zaspokajane. Mają zapewnioną opiekę. Wojsko przyspieszyło, powiedział Pentagon 1. Nie wszystkie dzieci dają radę. Wszystkie znajdują się w szpitalach. Wszystkie te szpitale starają się je wyleczyć, wziąć do kupy, trochę je odżywić. Ale one wszystkie były w okropnym, złym stanie. Będzie to naprawdę długi proces, żeby postawić te dzieci z powrotem na nogi, powiedział Pentagon 1. Żeby to prześledzić, znaleźć rodziców każdego z nich, to będzie cholerny koszmar, powiedział Pentagon 1. Nocna operacja ratunkowa. Pentagon 1 powiedział: operacja została przeprowadzona pod przykryciem nocy. Jak myślicie, czemu Pacific Gas and Electric Company wyłączyło zasilanie? To wojsko kazało im je wyłączyć, gdy mieli kroczyć w ciemnościach. Wszyscy poszli tam, wykorzystując noktowizory, całkowicie w ciemnościach. Zrobili to w środku nocy, powiedział Pentagon 1. Wysadzili to. Ten cały podziemny ogień był spowodowany przez wkurzonych wojskowych. Po prostu to wysadzili. Była tam ogromna mieszanka emocjonalna, powiedział Pentagon 1. Mur Trumpa. Wiele z tych dzieci nie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Wiele pochodzi z Hiszpanii, Meksyku, Gwatemali i południowej Afryki. Kto wie do cholery, kim są ich rodzice. To poważny powód, dla którego Trump stawia wielki mur. To po to, by nas wszystkich chronić, powiedział Pentagon 1. Timothy Charles Homestead jest wielokrotnie nagradzanym reporterem oraz dziennikarzem śledczym. Jest świadkiem FBI w krajowych sprawach porwań. Przyłapał łotrów z FBI oraz CIA handlującymi dziećmi na nagraniu dyskutujących o swoich działaniach.
Był on zagrożony przez dekadę. Timothy Charles Homestead stał się częścią Pentagonu. Pedofil Task Force. Timothy Homestead jest jednym reporterem uprzywilejowanym do przekazywania treści dla Pentagonu. Pedofil Task Force. Pomiędzy nim a prezydentem Trumpem jest tylko jedna osoba. Hello Americans and welcome to Timothy Charles Homestead Reports. Investigative journalism and reporting for the times we're living in. I'm Timothy Charles Homestead. And while I once was an award-winning news reporter for mainstream news from the days before the Great Awakening, I became a target of, was kidnapped and imprisoned by, the deep state after I uncovered a worldwide black market baby sales and human trafficking operation being run through the Ukraine embassy in Washington, D.C. I am now the only journalist authorized to report exclusive content for the Pentagon Pedophile Task Force, and there is one person between me and President Donald Trump, and that person meets face-to-face with President Trump and his wife Melania. Today's intel drop is going to be a recap of a story I exclusively broke on October 14, 2019, which subsequently appeared in a YouTube video that has now exceeded 100,000 views. The information I delivered to the public was regarding a military operation in California where U.S. Marines rescued 2,100 children from their torturous confinement in underground bases and bunkers. Since October, when I released that information to the public, there's been a great deal of online social media bantering regarding the report. Much of it due to the fact that I don't provide the actual name of my Pentagon source, which can, in many instances regarding journalism, create doubt regarding the credibility of the story and doubt as to whether the event actually happened because it can't be, if you will, verified. Understandable. So I will explain. Timothy Charles Homestead Reports brings you investigative journalism and reporting for the times we're living in. It has become an absolute and inescapable fact that what we used to call the news has been fully exposed as a well-funded disinformation and propaganda delivery system, diabolically deployed by demonic and evil entities as a weapon against the inhabitants of the world, who had become so brainwashed and enslaved they believed and acted upon any message that appeared on the TV screen in their living room. Therefore, news reporting for the times we're living in involves the reporter's ability to report true things that are so unfathomable that the brainwashed masses are not capable of believing those true things. And thus, the reporter must have the ability to report the true and unfathomable, while also breaking through the cognitive dissonance of the public enough to activate the viewer's dormant critical thinking skills. The end run around the mass deception of the corporate media began with an operation called Q, which skipped around the Luciferian and satanic information gatekeepers and delivered information directly to the public, who could then use the information to seek out the truth for themselves. That operation is still underway, and anyone who wants to activate their critical thinking skills should begin reviewing Q drops immediately. Now, as far as a living, breathing man speaking directly into a camera, for some reason or another, that job was given to me. So I will often be reporting intel drops that will simply be sourced to my Pentagon people, such as Pentagon 1 or Pentagon 2 or Pentagon 3. Ultimately, those with eyes to see and ears to hear and a mind to think with will not need to know the name of the source. The truthfulness of the report will be received and accepted by the viewer through the Holy Spirit. And that brings me back to the story about the 2,100 children rescued from their confinement underground in California. The rescue operation was executed by U.S. Marines who stormed underground bunkers and bases in California where they rescued some 2,100 children, ages 3 to 17. The mission was conducted at night. There were 5 different locations. The U.S. military had PG&E shut off the electricity before the mission. The children were found in hell-on-earth conditions.
My source, Pentagon One, used movie titles to describe it. Pentagon One referenced the movies It, The Matrix, Back to the Future, and The Wizard of Oz. The children were extracted and triaged. They were sent to hospitals and psychiatric centers. The Marines were extremely emotional about what they found. They blew up and burned the underground facilities so they could not be used again. It is going to be a nightmare trying to locate the parents of these children, Pentagon One said. An update by Pentagon One revealed that approximately 100 of the children are not expected to make it. There were arrests associated with this mission. Now to an aspect of this story that warrants a short silence and a standalone. Pentagon One said they believed most of the children were taken by Child Protective Services, CPS. Our president, Donald J. Trump, and our First Lady, Melania Trump, want the world to know that. And now you do. Even in the Disney film, in Pinocchio, it's unbelievable, the pub scene. And you'll remember this when you saw it as a kid. It gave you a creepy feeling in your belly. Let's see it. Pub scene in Pinocchio. He talks about bringing the boys to Pleasure Island. How would you blokes like to make some real money? I'm collecting stupid little boys. Stupid little boys. I takes them to Pleasure Island. Ah, Pleasure Island. Pleasure Island? But the law, suppose they... No, there's no risk. They never come back. En la grabación podemos ver dos personas que usan carteles donde alertan de una pandemia en el año 2020. Esta se llamaría según ellos el virus corona. Y este virus proveniente de China destruiría a la humanidad según ellos. Esa información se las habría dado un viajero del tiempo y les dijo que alertaran a la humanidad. This is not the Stonehenge you thought you knew. Like most of the history we've been taught, it's just fabrications, mixed with bits of half-truth, to keep us confused and constantly unaware of our true past and our true origins, and what we're truly capable of. For a people suppressed and unaware of their true past are all that much easier to control. They tell us it was just a renovation project, but let's see what the grounds looked like before construction. And here's construction beginning. Another fabrication of history. Napoleon said it best. History is nothing more than a set of lies agreed upon. And it's a set of lies they agreed upon. Question everything, friends. Until next time. Nasze rządowe podręczniki mówią nam, że nikt w starożytnym świecie nie przepłynął Atlantyku przed Kolumbem. Ale podróż statkiem Mayflowera trwała tylko 60 dni. Czy mamy szczerze wierzyć, że nikt wcześniej nie odbył 60-dniowej podróży w całej historii ludzkości? Czy wielkie cywilizacje starożytnego Egiptu, Babilonu, Sumeru, Grecji, Rzymu i żeglujących po morzach Fenicjan nigdy nie zastanawiały się, co było na zachodzie po 59 dniach żeglugi? Jeśli zaakceptujemy to nieprawdopodobieństwo, musimy zaakceptować wiele innych wraz z nim, ponieważ rdzenne kultury amerykańskie Nowego Świata i kultury euroazjatyckie Starego Świata były już zbyt podobne, aby mogły naturalnie ewoluować oddzielnie. Na przykład porównaj Peruwianczyków i Egipcjan. Liczba złożonych porównań między tymi dwoma ludami znacznie przewyższa przypadek.
Obie kultury wierzyły w niematerialną duszę, która reinkarnuje się poprzez wiele fizycznych istnień. Obie czciły Słońce, Księżyc i gwiazdy i posiadały niesamowitą wiedzę astronomiczną, której znaczna część została niedawno ponownie odkryta. Oba ludy zbudowały niesamowite kamienne piramidy, często zawierające głazy, zbyt ciężkie do podniesienia przez współczesne dźwigi, wydobywane z odległości wielu kilometrów. Obie kultury balsamowały i mumifikowały swoich zmarłych. Zarówno peruwiańska, jak i egipska rodzina królewska owijała głowy dzieci w ramach praktyki wydłużania czaszki, jak trepanacja w celu osiągnięcia wyższej świadomości. Obie kultury dzieliły rok na 12 miesięcy. U obu ludów istniał zakon zakrystianek, które ślubowały celibat, a złamanie ślubów było karane na obu kontynentach pogrzebaniem żywcem. Obie kultury składały ofiary ze zwierząt i przepowiadały przyszłość, badając zwierzęce wnętrzności. Obie budowały ogromne łuki i wysypywały drogę kwiatami dla powracających do domu triumfujących wojowników. Na początku każdego sezonu rolniczego, podczas wielkiej uroczystości, królowie przykładali ręce do pługa i orali pierwszą bruzdę. Czy mamy wierzyć, że tak niezwykle specyficzne praktyki rozwinęły się całkowicie niezależnie od siebie? Ignatius Donnelly napisał, kiedy hiszpańscy misjonarze po raz pierwszy postawili stopę na ziemi Ameryki w XV wieku, byli zdumieni, że krzyż był tak samo pobożnie czczony przez czerwonych Indian, jak przez nich samych. Starożytne symbole, takie jak krzyż i swastyka, istniały już w Ameryce na długo przed przybyciem Europejczyków. Symbole egipskie, takie jak Akeru, hieroglify przedstawiające lwy stojące plecami do siebie, zostały znalezione w świątyniach Olmeków w starożytnym Meksyku. Znaleźliśmy również sztukę Majów i glify w Egipcie. Zarówno współcześni ludzie, jak i plemienni Egipcjanie rozpoznają języki znalezione w ich krajach jako języki ich przodków i oboje potrafią wiele z nich odczytać. Odkryliśmy dzieła sztuki liczące od 2 do 3 tysięcy lat, wyraźnie przedstawiające murzynów i ludzi rasy kaukaskiej w Ameryce Środkowej. Establishment milczy na temat wszystkich tych kwestii. Podobieństwa między ludami europejskiego i amerykańskiego Starego Świata są ogromne i trudne do zaakceptowania jako zwykły zbieg okoliczności. Użycie cementu, cegieł, łuków i zaawansowanego murarstwa oraz architektury można znaleźć po obu stronach Atlantyku, podobnie jak drogi, kamienne i wiszące mosty, metalurgia lub wydobycie miedzi, cyny, brązu, złota, srebra i żelaza, rzeźba, malarstwo, grawerowanie, rolnictwo, nawigacja, duże żaglowce, garncarstwo, obróbka szkła i muzyka. Zarówno mieszkańcy Starego, jak i Nowego Świata wyrabiali tę samą broń, taką jak łuki i strzały, włócznie, miecze, topory bojowe, rzutki i proce. Chrzest, spowiedź, pokuta, wszystko to od dawna istniało na obu kontynentach. Ignatius Donnelly napisał, jeśli po obu stronach Atlantyku znajdujemy dokładnie te same sztuki, nauki, wierzenia religijne, zwyczaje, obyczaje i tradycje, absurdem jest twierdzić, że ludy obu kontynentów dotarły oddzielnie, dokładnie tymi samymi krokami do dokładnie tych samych rezultatów. Kiedy rozważamy podobieństwo cywilizacji narodów śródziemnomorskich do siebie nawzajem, nikt nie jest na tyle głupi, aby udawać, że Rzym, Grecja, Egipt, Asyria, Fenicja, każdy spontanicznie i oddzielnie wynalazł sztuki, nauki, zwyczaje i opinie, w których się zgadzały. Ale przystępujemy do prześledzenia nici niezgody lub związku między nimi. Dlaczego zasada interpretacji miałaby przeważać między dwiema stronami Atlantyku, różniąc się od tej, która obowiązuje po obu stronach Morza Śródziemnego? Jeśli w jednym przypadku podobieństwo pochodzenia bezsprzecznie doprowadziło do podobieństwa sztuk, zwyczajów i warunków, to dlaczego w drugim przypadku podobieństwo sztuk, zwyczajów i warunków nie miałoby dowodzić podobieństwa pochodzenia? Czy istnieje na świecie przypadek, w którym dwa ludy, nie znając się ani nie utrzymując ze sobą kontaktów, wpadłyby na ten sam wynalazek, niezależnie od tego, czy byłby to grot strzały, czy silnik parowy, skoro ludzkość musiała przejść co najmniej 6000 lat, zanim na nowo rozpoczęła pracę wynalazczą i podjęła wątek oryginalnej myśli tam, gdzie porzuciła go Atlantyda? Jakie jest prawdopodobieństwo, że 3 lub 4 odrębne narody będą rozwijać się w tym samym tempie, aby osiągnąć dokładnie te same sztuki i poglądy? Teza ta jest nie do utrzymania. Jeśli zatem udowodnimy, że po obu stronach Atlantyku istniały zasadniczo identyczne cywilizacje, wykażemy, że musiały one pochodzić jedna od drugiej lub promieniować z jakiegoś wspólnego źródła.
Uparci egiptolodzy, antropolodzy i nasze rządowe podręczniki również twierdzą, że starożytne kultury egipskie, sumeryjskie i babilońskie w jakiś sposób zaczęły się u szczytu ich cywilizacji i szybko się rozwijały, a potem nagle imperia upadły. Jest to standardowo akceptowany fakt, ale jak to możliwe, że tak zaawansowane kultury po prostu magicznie pojawiły się na początku zapisanej historii? James Arthur napisał, region Mezopotamii, który wydaje się, że pojawił się nagle znikąd, według Akademii, miał wysoką wiedzę astronomiczną, architekturę, panteon bogów, rolnictwo, wykwintne jedzenie i sądy. Jest uważana za kolebkę cywilizacji. Mezopotamia na północy obejmowała rzeki Tygrys i Eufrat, które wypływały z ogrodu Eden w opowieściach z Księgi Rodzaju. Miejsca znane jako Atlantis, Dilman i Lemuria są wspomniane w zapisach Sumerii. Jest to zatem oczywista wskazówka, że te społeczeństwa lub miasta poprzedzały erę sumeryjską. Dlatego cywilizacja mezopotamska nie pojawiła się nagle znikąd. Była to raczej przeniesiona starożytna, zaginiona cywilizacja. Steven Miller powiedział, jedną z wielkich tajemnic, której egiptolodzy nigdy nie potrafią wyjaśnić, jest ta dewolucja, ten wsteczny rozwój. Patrzysz na Stare Królestwo, piramidy, rodzaj hieroglifów, rodzaj biżuterii, rodzaj produkowanej sztuki, a potem, gdy przychodzi do Średniego Królestwa, dewoluuje. Jest mniej zaawansowany. Aż do Nowego Królestwa, kiedy nie budowano już nawet z granitu czy wapienia, ale z piaskowca, znacznie bardziej miękkiego kamienia, łatwiejszego w obróbce. Czy mamy szczerze wierzyć, że zaawansowana matematyka, medycyna, astronomia, architektura, sztuka, pismo i złożona duchowość były już w pełni rozwinięte od samego początku ludzkiej cywilizacji? John Anthony West napisał, w jaki sposób kompleksowa cywilizacja w pełni się rozwinęła. Spójrz na samochód z 1905 roku i porównaj go z nowoczesnym samochodem. Nie da się pomylić procesu rozwoju. Ale w Egipcie nie ma podobieństw. Wszystko jest tam na samym początku. Commons Beaumont napisał, starożytna cywilizacja Ziemi, którą nazywamy Egiptem, została uznana przez archeologów za nieskazitelną w swoim rodzaju od samego początku. Nie ujawnia żadnych bolesnych kroków od pierwotnych początków, przechodząc przez paleolit, neolit i epokę brązu, aż do epoki żelaza. Najwyraźniej wybuchła na scenie w egzotycznym blasku. Jego udoskonalona cywilizacja została opisana jako cud. Nauka nie może dopuścić żadnego takiego cudu i musi nadejść inne wyjaśnienie. A Michael Tessarion napisał, to co nazywamy Egiptem trwało dłużej niż późniejsze epoki helenistyczne, rzymskie, bizantyjskie, średniowieczne, renesansowe, oświeceniowe, przemysłowe i nowoczesne, razem wzięte i pomnożone przez 3. Dlatego manipulatorzy historią celowo koncentrują naszą uwagę na ostatnich dniach, aby uniemożliwić nam zagłębienie się w przeszłość Egiptu. Robią to w sposób zrozumiały, ponieważ mają wszystko do stracenia, gdy ludzkość zostanie ponownie wprowadzona do archiwum wiedzy i mądrości, które były wspólne dla naszych przodków.
problem of Atlantis. I think there are a number of points that have not been generally considered. We think of Atlantis as an island, probably somewhere in the Atlantic. But actually, Atlantis was a diffusion. To have a map of Atlantis, as it was in the time of its glory, you would have to have a map of the entire planet. Continents rose and fell, islands came up and went down, great land shifts occurred. So we have to think of Atlantis in relationship to a complete pattern of the planet. As Plato clearly points out, and is supposed to have disappeared under the ocean about 12,000 years before the great Trojan War, which was taken about 15,000 years ago. But the records even go much further than that. According to the Chinese, the previous existence before our present coming to this earth was destroyed. The previous world was destroyed by water. We are told by Plato that various agencies, various merchants, travelers, explorers from Atlantis visited other lands. And among those who visited other lands were the priests of the Atlanteans. Now these various missionaries, shall we say, went to primitive people, as we send missionaries today to underprivileged or gradually evolving groups. And these missionaries set up various institutions in the distant parts of the empire, the parts that were not actually destroyed by the destruction of the Atlantean hinterland. Now, it seems to me, and I realize that this is hypothetical, but it seems to me that this explains a series of legends and myths. The buildings in which we just saw and how heavy they were, right? Tons and tons of stones. Well, here's a stone that probably weighs about 20 tons and can barely move from a truck, right? You're trying to move that, the truck's moving, everything's falling, right? It doesn't make a lot of sense. And especially, let's say these buildings were built in the 1800s or 1700s when there were only about 1,000 people and none of this technology existed. Well, that's another good question. How on earth did all of those things get built, right? Or moved, or something like this, right? Or something like this. I think it goes to show that when we look into the past, things were very, very advanced, but we were told that we were supposedly, like I said, running around on horses and wagons and on... So we're going to go back to 1893 Chicago, and this is not the Chicago in which I know, right? The Chicago I know does not have statues like this and look anything like this. But this is what Chicago looked like before it was reset, right? The fires that we heard about in Chicago and all those things, they were removing all of this. Look at this detail. This is a completely different city in which we know of today. Because look at this. Look at the architecture. Look at the design. Think of how hard it would be to create all of this, right? We can barely make a little bean and wrap it in mirrored paper, let alone statues like this made out of copper, right? Look at this archway. Look at the detail here. This is in Chicago. This is old world history, which is not taught about, right? They keep us in the dark. They don't teach us about our true potential and how there used to be a unified, advanced society which built like this all over the world. Like the White Pyramid here in China, many of this realm's greatest mysteries are still buried. And what's more is most of the governments where these pyramids reside restrict any type of archaeology, any type of exploration, and they dismiss them as nothing more than just natural formation. I think it's clear that these hills are anything but just mounds of dirt. Look at how some of the pyramids they actually acknowledge how they look before excavation, just like mounds of dirt. Yet if we're allowed to explore the true properties and principles of these pyramids and the abundant locations they are in, it would ask far more questions than our elites want us to ask. Question everything, friends. We stand in the shadows
of a post-apocalyptic past. A past far more advanced than we've been told. Much of these hillsides we think are nothing more than rock are actually the ruins of advanced civilizations past. Certainly not carved into rock faces with hammer and chisel, as the narrative would have us believe. There has been many resets in this realm, some by flood and some by fire. History is nothing more than a set of lies agreed upon, a set of lies they agreed upon. Question everything, friends. Until next time. You will find tons of evidence of this post-apocalyptic realm of ours buried just beneath the ocean floor. These come from off the coast of Egypt and Turkey. Though you don't have to go into the oceans to see evidence of these past civilizations forgotten, the evidence of the many resets in this realm, including the most recent, the mud flood, can be found in nearly every city, in every country, and definitely every continent. History is nothing more than a set of lies agreed upon, a set of lies they agreed upon. Question everything, friends. Until next time. It was not just the mud flood,
There has been many different resets in our past, many great civilizations, far grander than our own, lost to history. And that's what you see here in some of the older grand architecture, not with just its first few levels buried under mud, but you see the stone and the brickwork melted, deformed, and liquefied until it appears like the rock enveloped and swallowed the building around it. But yet with open eyes, it's quite clear to see our melted and often buried history, our true history hidden in plain sight, because the story we're told now, as Napoleon says it best, is nothing more than a set of lies agreed upon.
Inside the Serapeum, you have 25 of these things, which are these single-piece, like 100-ton granite boxes. They're insane. So if you assume one person can pull 200 kilograms, then you need 150 people to pull a 50-ton load. So you're trying to cram 150 people into these tunnels. It just doesn't make it. It's impossible. And some of the examples of precision are absolutely remarkable. You have perfect 90-degree corners in some of the boxes. Chris Dunn went to like a granite processing company and said, hey, could you make us one of these boxes? And they're like, well, the way they'd make it is they'd cut like 5 slabs and then bolt them together, you know, like a floor and then 4 walls, and they'd bolt it together into a box. These are single pieces. So this is about as close as I've seen to the old world as a modern sculptor can get. Though not to give all the computers credit, let's take a look at some other modern sculptors. Modern art. Certainly what they tell us passes for art these days anyways. Now let's compare that to a time without fancy robots and modern art degrees. A time our modern history tells us a primitive hand that lacks all those fancy power tools, robots, and art degrees created. Are you beginning to see the holes in the narrative? The veil of deception has been draped over us all. Do you really think we're the most advanced civilization? It's not like we're certainly making statues and sculptures still. Showed you plenty of examples of those. It's just not even comparable to the works of the old world, the works of a far more advanced period of humanity. We are going forwards and reverse. Question everything, friends.
with no smoke residue ever found in the Egyptian pyramids? How did they illuminate the rooms they were working in? You know, the ones they carved with hammer and chisel? Of course, the great builders of these megalithic power plants didn't use torches any more than they used hammer and chisel to make this happen. Showing yet again the history we've been taught has deliberately kept us in the dark. Question every. The fasces, what were they truly? Just a symbol? Simple bundle of rods? Or much like the Vajra, another electrified weapon of our very hidden electrified past? History tells us they're nothing more than just a bundle of rods with an axe sticking in it to symbolize power. Or is that merely the symbol it's hijacked as today? We've already seen plenty of electrified swords and Faraday cage knight armor on this channel. Perhaps there was something much more powerful at work here, and now it's just a symbol of the inheritors, sitting on a throne of stolen history, with its trophy of its conquered. Question everything, friends. Until next time.
looking at a past long before the invention of electricity and the light bulb. Yet that doesn't stop them from outshining us and putting on quite an illuminating display. These structures we inherited had a lot more purpose. It was not just giving off light. The free energy grid collecting ether from the sky above. Technologies of advanced civilizations lost to us after the last reset. Now we get our electricity reintroduced to us in a form of profit for the elites, the only way they want it. As Napoleon said, history is nothing more than a set of lies agreed upon. These star forts were far more than just feel-good defensive positions. Many of them entire cities with that same cymatic, precision geometric architecture found in all the old world buildings. These were part of the connected energy grids. The free energy grid of advanced civilizations lost to us. Much of these star forts, they became repurposed off-limits military bases. Some even completely blurred out from Google Maps, and others we build monuments on top. Amazing how they look next to modern-day buildings here. And I love all the maps of the old world that depict them with such detail. Question everything, friends. Till next time. On the moving sidewalks at the 1900 Paris World's Fair. This fair was really quite the popular one. Brought out over 48 million attendees. Not a bad attendance for only being open 6 months. A lot of firsts were introduced to the narrative in this fair. Not just the moving sidewalk. You had escalators, electric cars, electric fire trucks, the first passenger trolley bus, dry cell batteries, and even the introduction of talking films. A lot of what these World's Fairs were all about. Reintroduction of the technologies of the old world. And then promptly after all these World's Fairs lasting only 6 months, they tore mostly all of it down. A celebration of in with the new, out with the old. After these yearly World's Fairs and the cleanups of the last 2 world wars, the narrative was set. And that is where the start of our history. The history that is nothing more than a set of lies agreed upon. It only takes a few short generations to completely erase the true knowledge of our past. Question everything, friends. Until next time. The beautiful structures of the old world, made to resonate, uplift, and inspire. This was the true peak of humanity. And to think this was done with just hammer and chisel is laughable. These temples had far greater powers than what us inheritors know about them. Sound and frequency resonates in these temples, just like the cymatic patterns that are repeated in them. Just like the Rife machine, these were places of healing using sound. Whether energy or healing, these buildings all had much grander purpose. Question everything, friends. Until next. The Centennial Exposition in Cincinnati, Ohio, in 1888. Another magnificent World's Fair. They tell us took less than 2 years to build and was only for less than 100 days. And despite that short time, they still say over 1 million people attended. It's hard to believe in this time period. Almost yearly, sometimes twice a year, these World's Fairs were popping up, each more extravagant than the last. And with all those controversies surrounding them, like the Zoo of People, the baby incubator exhibits, and much more. These World's Fairs were the introduction of the narrative by the controllers after the last reset.
Fitting the Smithsonian would be here too. Question everything, friends. Until next time. Liverpool, 1929. Are we really moving forward compared to the people of these times? Or by comparison, does it seem like we're going forward in reverse? As the nameless continually work to erode the bedrock of our civilization. Piece by piece, little by little. Many of us didn't even know this cliff we were approaching, or when we took that plunge. And now we stand here wondering where it all went wrong. And that was all by design. History is nothing more than a set of lies they agreed upon. Question everything, friends. Until next time. Sitting in my office with a plate of grilled bacon. Call my man White just to see what was shaking. Yo, Mike, our town is dope and pretty. So check out how we live in the Electric City. They call it Scranton. What? The Electric City. Scranton. What? The Electric City. Lazy Scranton, the Electric City. They call it that because of the electricity. The city's laid out from east to west, and our public parks and libraries are truly the best. Call poison control if you're bit by a spider. But check that it's covered by your healthcare provider. Plenty of space in the parking lot, but the little cars go in the compact spot. Spot, 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 spot. Snack attack time. Don't lose your head. We like Cuginos for the tasty bread. They call it Scranton. What? The Electric City. Scranton. What? The Electric City. Scranton. What? The Electric City. Do you know what this video is all about? You see those lights shining from the buildings? Do you know what that is? First thing first, just so you know that in the 1800s, most of all the buildings in the world were not used cables to get the light to shine their buildings like we are today. Then how did they get those electricity to illuminate their homes and buildings? They get those electric power from what Nikola Tesla proposed as free energy. That our world is a gigantic Tesla coil that provides unlimited source of power and electricity. And again, how did they get those electric power? Yes, they were harnessing electricity from the earth itself. That source of power came from the sky, or the electromagnetic field known as the ether, which also the power that makes all the celestial bodies in the sky revolving around the earth. This source of unlimited powers from the ether was well known in the past until some evil people led by the infamous John D. Rockefeller and J.P. Morgan tried to destroy everything that had to do with free energy. That evil people known as the elites, then plotting to dismantle the education system of the world based on their own needs and greed, and then orchestrating the global warfare through the World War I and World War II. They are pure evil. They destroyed everything that contradicts with their agenda of the world domination through every aspects of life, such as educations, cultures, religions, social and spiritual. We would live a better world if those evil people didn't change everything through the Great Reset. And the bad news is, they will do it again in the near future with a series of problem, reaction and solution agenda. It will not be warfare, but with another way like plague and viruses. The World's Fairs Down Under. Because a country founded by a bunch of prisoners less than 100 years ago, and 20 years before it even officially became a country, they decided to have 2 world fairs back to back. This one here in Sydney,
Of course, with the same silly time frame of them all, less than 2 years to construct these marvels, and tore down in 2 years afterwards. And then in 1880, you had the World's Fair in Melbourne, the first official World's Fair in the Southern Hemisphere, they say. Because I guess the one the year before in Sydney just didn't quite make the grade. Fair in 1879, and a fair in 1880. What a great way to start a new country. The Mineral Palace in Pueblo, Colorado. Founded in 1891, considered one of the most luxurious buildings in America at the time. The building itself having the square footage of over a football field, with the expansive grounds having its own zoo and its own homemade lake. A palace truly worthy of the Coal King and the Silver Queen that resided there. A massive dome on this beautiful building alone stood 72 feet high. All of this, they tell us, was built in less than 2 years' time by a population of under 50,000. What's even harder to believe, though, is the building that was once touted as one of the most luxurious in America fell to ruin in just under 50 years. That is what us inheritors do with these grand structures of the old world. By the 1930s, this grand palace was an absolute ruin, demolished shortly after in 1943. A true tragedy of history. This is the mud flood, the realm-wide cataclysmic event that buried the previous great civilizations of humanity in meters of mud. We are the inheritors of these ruins, digging up and reusing what we could from the past. But instances like this factory, where you can easily tell with just a little bit of open eyes how much is actually buried underneath that factory. I believe the mud flood is a separate, yet linked event to the flood of Noah. Many people claim there was only one great flood, and that was the Great Flood of Noah. But I don't believe they had brick buildings back in Noah's days. At least not brick factories anyways. But honestly, who's to say? Our history is nothing more than a set of lies agreed upon. Noah's time could have been a lot sooner than they tell us. But I believe this to be a repeating cycle, happening every few hundred years, with the last one happening in the late 1800s, early 1900s. Which means the next one could be any time around the corner. And with these crazy weather patterns, crazy sightings of the second sun happening more and more, perhaps we are about ready to see history repeating itself again. Question everything, friends. Until next time. This is Kansas City, Missouri, being unburied. It certainly wasn't built by us inheritors. It was merely excavated. And we are once again met with a silly backstory as to why a people would just simply raise a whole level of the city and bury it under mud. But does this look like a relatively new city? Or does it look like a city being unburied? These look like, to me, a dig site, ruins of a far grander civilization, being unburied by us inheritors. It is not just Kansas City that you find these half-empty, muddy streets being unburied. These type of scenes can be found all across this realm in the late 1800s and early 1900s. A people unburying after the last mud flood, amongst the ruins of fallen civilizations, from a far grander time. History is nothing more than a set of lies agreed upon, and was a set of lies the controllers agreed upon. Research the mud flood and fall of Tartaria. Question everything, friends. Until next. Just like this modern day example, but realm-wide. This is humanity undigging from the last reset. The mud flood, whether it's the temples buried in India or the unburying of America. The evidence can be found realm-wide, including the unburying of cabins in its entirety in Russia. Everything goes much deeper, perhaps even the pyramids. These are repeating events, separate from the flood of Noah. There have been many great civilizations that have far surpassed even our own capabilities. Yet the history, we have been told, makes no mention of that. Because technologies of the past like free energy
is something the ruling elites want sealed away forever. Look at this. I want you to look at this. We have downgraded ourselves. We have destroyed all of the beauty from the old world, either through wars or just simply demolishing it ourselves. And not only that, we've altered and modified many buildings to look significantly worse than they used to look, or just outright bland. And why would we do that? Why would we destroy the old world and the old decor, the ornamentation? Why would we take all that away? Now, this picture was very interesting, because look at this triangle here, and look at it now. Everything was removed. Everything was hidden. And you have to ask why? Why are they hiding our real history? Because it isn't our history to begin with. And all these great buildings and great cities were found. Everything in the past was built to uplift and inspire, from the architecture to the art. Everything was made to last, made with purpose. And now, by design, we've lost all of that. And the people who don't know their true past are that much easier to control. You have been sold a false narrative, trapped into little boxes, made to think that we are the most advanced civilization that's ever walked this realm. But comparing nearly every metric from our supposed past to now, you can tell that we are going forwards in reverse. But that is what inheritors do. This is what our modern art degrees, our modern architecture degrees gets us. Long past the time of the architecture and art that uplifted and inspired. Buildings like this meant to last 1,000 years, replaced with this monstrosity. This is what a culture with no true knowledge of their past is led to create. The prisons back then were far better than the schools we build today. We are even beaten on our water towers. History is nothing more than a set of lies agreed upon. Question everything. Yes, I did. This is from when they tried to destroy it last time, after they bombed it out and the American liberators came. Back when they made post offices like palaces and castles. Sadly, here was it the other day. Another part of the old world lost to us. Wouldn't be quite as sad if it was something we could replicate today. But our brutalist architecture allows for no buildings that uplift and inspire, just ugly glass boxes. Erasing our beautiful past, one building at a time. Question everything, friends. Until next time. Let's take a look at some of the building materials from different time periods and see how they stack up. A brick from modern times, a brick from the 1950s, and a brick from 1890. Let's see what ones hold up to the pressure. Looks like 607 for the modern day. Whole whopping 1,049 for the 1950 brick. And no surprise to me, the brick from the 1890s with 1,175 wins. And now let's take a look at concrete and how much pressure it can hold. From the modern day concrete of 6,321, and we have concrete of the old world. Not even close. Over 18 tons. We are truly going forwards in reverse. I think the evidence speaks for itself. Question everything, friends. Until next time. The greatest knowledge held back from us is the gathering and harnessing of the ether above. They even had their vehicles running on it.
All of this similar architecture, all of these patterns, all of the antennas and arrays found all over this world. It is no coincidence. The buildings of the old world was built with purpose. More than just buildings that are beautiful, that uplift and inspire. They also provided all the energy you would ever need, harnessing the ether above, just like Nikola Tesla and his Tesla towers. This technology has been around for quite some time. One reason we don't have these free energy devices today is because free is not in the vocabulary of our controllers. Our world was designed for maximized profit of the few. Question everything, friends. Tell me. These might not hold the keys to unlocking the truth of our hidden past, but they are quite impressive nonetheless, and really highlights the level of intricacy and skills that went into things from the old world, even the lock and keys, and really puts to shame the cheap padlocks from today. I would love to see one of those experts like the lock-picking lawyer have their hand at one of these. Master Lock definitely has nothing on this. Even the keys look like absolute pieces of art. Just another part of our beautiful past locked away from us. It's a shame that a set of lock and keys once again remind us that history is nothing more than a set of lies agreed upon. Question everything, friends. Until next time. This awesome little gadget from the past is called the Star, Parer, and Slicer. Made in 1871, and this is one of only 3 known in existence today. I love these little gadgets from the past. Very innovative and very unique. Question everything, friends. Ever fry an egg on a cold stove? It's no trick at all if you have the right equipment. This is a cold hot plate, and because it's cold, you can make it out of wood, if you like. Just be sure that there's a coil of wire inside and that you connect that coil to a high voltage alternating current source. The rest is easy. As long as we're being different, we'll use motor oil instead of Crisco. The egg fries very quickly, but the stove remains perfectly cold. In fact, if you wish, just to keep it handy, you can fry your egg on the morning newspaper. With a gadget like this, you can get up in the morning, sit on the stove, read the morning newspaper, and fry the eggs in your lap. Convenience store in any refrigerator. It has special places for bottles, spreadable butter, cheeses, even leftovers, and a big picture window hydrator for fruits and vegetables. It tilts down to show you your supply at a glance, and it also lifts out, so you can take it over to the sink when there's a fresh supply to be washed and put away. But that's just the door. Think of all you can store in here on these big firm shelves that roll all the way out to you, so you can get at the food and back without moving anything in front. And how about your frozen things? Oh yes, there's a place for them too, in this big food freezer. Even your ice cubes have a special place for storage, right here. And watch how they get there. You just take out a tray, turn it over, and push. You get a shower of ice cubes. First we have here is you press a button and the writing slope comes out. So if you wanted to be able to write on something or read, you had an extra slope. Then on the sides, you press one of the buttons and a secret drawer comes out. You press another button on the inside and secret drawers come out on the end. You press a button on the side, the lion heads come out. On the other side of the desk, which we've just turned around, what we have here is Socrates. And then you press a button further here and 2 more drawers come out. Another drawer at the top. Press a button, more drawers. And then you press another button and another one. Every desk needs a centerpiece. And here's the centerpiece for this one, where you open it up, the drawers come out. Of course, these are secret that lock. And then even the center drawer comes out, which is secret. On the top of it is an eagle, which is a symbol of the Roman Empire. Of course, the strength.
Nothing is new under the sun. Just borrowed technology and inspiration from the old world. The roadways of the old world looked a lot different than today. And it wasn't just horse and buggies that occupied these streets. Dynaspheres, electric cars, compressed air cars, and even electric cars that ran on the ether above. Before the monopolies on the oil and the auto industries, technology and energy was vastly different. And now we live in the remains in this post-apocalyptic realm of ours, where technology and innovation serve only the elite to maximize the profit on you and I. From the airships in New York in 1855 to the flying Vimana, humanity's history of flight goes much further back than what we've been told. It made even the most remote regions of this realm accessible to all. Mooring stations were easily able to be constructed, and compressed air mooring stations were built into the architecture's many skyscrapers of the old world. And when the skies are not altered, you often see them. Being able to traverse some of the harshest climates, the most remote regions, and even filling the skies of the U.S. Capitol. But it was not just travel, construction, like in some of these depictions here. I believe that's how some of these towers and castles in isolated regions were built. Before the push of oil by the elites, electric was the way to go. And it wasn't just tiny little electric cars either. They were the workhorse of the old world. But now we need everything to run on oil. And the endless wars for oil has continued to this day. Great profit in war and oil. It's no wonder why these electric vehicles were locked away. With the modern electric cars pushed today are nothing like the electric vehicles of the past, and so unattainable by the common folk, compared to our not too distant past, where we had fleets of buses, fleets of street cleaners, and more, all running on electric. History is nothing more than a set of lies agreed upon. Upon a time, there was a civilization that was far superior and more sophisticated than we could ever imagine. This civilization was systematically destroyed and hidden from our history books. This civilization used atmospheric energy to obtain electricity. Having free energy meant that humanity could focus on more serious endeavors, such as creation, creativity, love, and self-development. We see these same geometric, beautiful buildings all over the world, from Africa to China to Japan to South America to Europe. These buildings show us that we lived in an interconnected culture, a culture that understood the deeper levels of existence and how to harness electromagnetic energy. History is a lie and a story built by our oppressors to continue to keep us enslaved, but we will rise again.
In Oklahoma, where oil has been king for over a century, inventor Troy Reed has been busy in his shop constructing rotating magnetic motors that he believes will soon revolutionize how we get around. And it does work. This is a new prototype of the magnetic motor, and if I can explain a little bit about what you call a magnetic field. All magnets, the big old wooden prototype, has a system. As the motor went over, it had a tension to jerk over like that. If you take this motor here and you take your finger and rotate it, it doesn't have that jerking in it. So what I've done, I got rid of the crankshaft. I've got rid of the injectors, and the system in this motor here, as you crank this motor up, and like you do the other one, the motor will start running, and what I'll do, I'll energize it on this motor here. If you can see, it's 150 volts. What we're going to do, turn off all the switches, make sure there ain't nothing plugged into it. There's the plug. There's your 110 volts. Motor still running. You can operate this table plumb around. Still got energy running. Nothing tied up in the back of it. Nothing on the floor. Rotate around, still running electricity. Beautiful automobile. You can drive it anywhere you want to. You don't pollute the air. All the other electric automobiles that I've actually seen has been nothing but this standard transmission. This is an automatic transmission car. There's not a whole lot of what you call junk, I would call, under cars. I've seen a lot of electric cars that had a lot of stuff in it. The only thing that this has a battery to run the radio, the blower. We've got two safety switches over here that can be mounted into an enclosed system, but we did this where you could see, where people can see this car with the technology. It's a safety switch system. This is a controller box, a Curtis control box. It cuts the amperage down. So with the amperage, here's what's real good about electric automobiles. All electric automobiles that have surge technology with it, we don't want that to get hot. We want to stay that cold, because once it stays cold, you save on all the computer chips that's in this controller. So that means you can go farther, longer, and you won't have no problems. All you do is to take and put it in gear, and the motor sounds like a little sports car. Shifts, runs good, fantastic automobile, drives. If you'll see the amperage on the gauge, see it going down? Amperage goes way down. That's what I like about electric cars. So it'll go anywhere really anybody wants to go. If you want to take a trip, you don't have to worry about going to go plug it in the house, because it's called the surge technology. It's a beautiful automobile, and I love it, and I put a lot of hard work in this car, and we're going to make it. No oil, no gas to fool with. And the technology is here. It's going to be here. It's going to go. It's going to work beautiful for the whole world, for mankind. See you around. This is your future, people. As we have seen so far, electromagnetism seems to be offering the most vital.
Meet Alpha the robot, constructed entirely of metal, but controlled only by the voice. Raise your right arm. Fire! Lower your right arm. How tall are you? 6 feet. 6 feet. And how much do you weigh? 1 ton. See. Tell me, do you like little boys? No. Well, do you like little girls? No. See. Well, do you like the ladies? Yes. All right. Are you married? Not yet. Would you like to be married? Yes. What sort of ladies do you like? Blonde.
это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Little it may be, but its performance figures are remarkable. So delicately is the light plane balanced that its airfoils are counterbalanced. Off with a thrust of a mere 320 pounds. Tiny Delta Wing cruises at a whopping 320.
What is black noise? Black noise? Yeah. Black noise is something that Burroughs got very interested in. It's intriguing. Well, no, it's one facet of black noise is that everything, like a glass, if an opera singer hits a particular note, the vibrations are that of the metabolism of the glass, and it cracks it. Yeah. So black noise is the register within which you can crack a city or people, or it's a new controlled bomb. It's a noise bomb, in fact, which can destroy. Is it a real thing? I mean, is it something that's actually somebody's experimenting with? In France. Could a tyrant use it to... Well, until last year, you could buy the patent for it in the French patent office for about equivalent to $3-4. And it would wipe out it's concentrated. It depends how much money you put into it. I mean, a small one could probably kill about half the people, but a big one could destroy a city, or even more. I mean, it's a weird idea. Don't look at it's not my idea. No. Well, let's not give the instructions on how to... The repopulation of the realm, the housing of the foundlings in what they call orphan asylums, much like the adult asylums, made to look like palaces and castles. This was a large-scale repopulation after the last reset, going door to door literally with foundlings. Masses of children with unknown origins stuffed into these asylums, while simultaneously a carnival barker turned fake doctor housed these baby incubator exhibits with living infants, where premature babies were stuffed into these incubators and gawked at by the public for a fee. Have a bite to eat at the baby incubator cafe right next to the pyramid. These children with no history, no knowledge of their past or their true origins, was the start of history rewritten, as the amnesia was passed on to the next generation. If you didn't want to send your child with the postal carrier back then, you could always use the pneumatic tunnel system. But what really was the true purpose of these pneumatic tunnels of the old world? With the child-sized carts and the many images of children being sent through them, was this all an extension of the orphan train, or something darker? The reason why these pneumatic tunnels were all buried and forgotten. And later, when they were rediscovered, they tell us they were nothing more than just an elaborate experiment that failed, like so much of the other tech that we see from the old world. Though I think much of these pneumatic tunnels are still in use to this day, transporting the controllers and the cargo they don't want us to see. Question of
Haven't you ever wondered why the Cabbage Patch Kids come with their own adoption certificate? Now, of course, the narrative tells us that all of these were just art forms. But it's quite clear when you look at all of this and start connecting the dots to other things going around at the same exact time period. You've already seen the baby incubators with living infants in the previous video. There's a reason why I say hidden in plain sight so often on this channel. What are our dolls today, or a popular art style? It's the same truths. All those sayings, all those cute little stories they told us as kids about the stork, are cute little names for kids. And the popular reference when our children ask us where we came from. We were delivered by the storks or found in a cabbage patch. We already know they had far more advanced technology than we've been told. Just a coincidence. Made popular by a postcard, they tell us. Utah's best crop. Just look at that poem down at the bottom. I mean, there's just nothing cute and innocent about people standing over a sea of babies and cabbages shopping for them like a used car. I think it was a way of them depicting the unspeakable. A way to perhaps humanize the acts being endured on them. So popular baby shopping in cabbage fields became, at that period, this was one of their first films. And yes, these are mostly real babies. Yeah, that movie these days would come with a trigger warning. A repopulation of a realm after a reset. A truth hidden in plain sight. Question.
Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. Ectolife improves your bonding experience with your baby. Thanks to a 360 degrees camera that's fitted inside your baby's growth pod, you can use your virtual reality headset to explore what it's like to be in your baby's place. See what they see and hear what they hear. Using a wireless haptic suit connected to your baby's growth pod, you will be able to sense their kicks in the womb and share this experience with your friends and family members. With Ectolife, your baby will receive the best nutrients that can support their growth. Each group of pods is connected to 2 central bioreactors. The first bioreactor contains nutrients and oxygen, which are supplied to your baby through an artificial umbilical cord. This bioreactor also contains a liquid solution that serves as the amniotic fluid that surrounds babies in the mother's uterus. It's rich of vital hormones, growth factors, and antibodies that sustain your... ¿Por qué y para qué están fabricando niños?
teenage wedding and the old folks wish them well. You can see that the air did too, little the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have on the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It's never. Mr. President, what is your response? I don't hear. Can you speak louder? Every world leader I met with, and Look at the similarities, right? Check it out. They AIs and clones, baby, but you know, you heard it here first. Now check this out. But I have no choice. All-Star Weekend in Toronto. Steph Curry, he says, Kevin, come here. He lifts up his arm. The man had mechanical shit in his arm. Wires and shit. He's a robot. He's not real. People. Kids at home, this next segment is for you. This Friday, the newest batch of Disney Channel stars grown in the Disney Genetic Engineering Lab will be unveiled to the public. Right. Now, Tracy, most of our viewers are already familiar with a lot of the products that have come out of the Disney Lab. Yes. But how exactly do you create a Hilary Duff or a Miley Cyrus from scratch? Right. Well, we're going to find out exactly how it's done right now, because joining us live from the Disney Lab is one of their lead geneticists, Dr. Andrew Rourke. Welcome, Dr. Rourke. There's quite an operation you've got going on out there. Thanks, Jim. So the stars that we see on TV are actually grown right here? That's correct. They're grown and developed here. We engineer their brains for advanced singing and dancing capabilities, even posing for photos. By the time they grow to desired size, these child stars are fully ready for the camera or the concert tours or whatever Disney
chooses to put them in. That is simply amazing. Now, how long does it take to actually create a star from scratch? Well, not very long at all. We use the exact same DNA structure for all of our stars, and then we simply tweak minor details like hair color or skin tone. Right, yeah, we do have some footage here of some of the well-known creations that have come out of your lab. Let's take a look. Yes, well, that's model 6831-A, publicly known as Mitchell Musso, standard male base with a type 3 skin pigmentation. Wow. And that's model 6831-B. We give him slightly thicker eyebrows and type 5 skin. Well, so it's sort of like putting a puzzle together there. Exactly, exactly. Amazing. Okay, here we've got some of the images of some of the newest models. We're going to be seeing a lot of these kids in the future. It really looks like you have someone for every kid in America to love Well, that's here. the idea, Tracy. Our writers find it very liberating. For example, our new model, Haley, is a singing, dancing, snowboarding, half Japanese, half Indian girl. Wow. Now, finding her in reality would be impossible. Right, but sounds like a surefire hit to me. Oh, now this one's Zac Efron. I've seen him before. Yes, Zach was actually one of our earliest My models. daughters love him. I mean, he looks so real. Actually, I think we could have done a better job with Zach. He could show more human tendencies. If you look closely, you'll notice there's a certain deadness around the eyes. I do see that, yes. I'm sorry, it's hard for me to watch because all I see is all my mistakes. Yeah. Boy, he seems flawless to me. Well, he's holding up, but there was a bug in that first batch, and as a result, Zach's skin will soon begin to dissolve. No, poor Zac Efron. All right. Well, it's simply amazing. Dr. Rourke, thank you so much for coming in and spending some of your morning with us. I can't wait to see some of these new creations popping out. Was this celebrity cloned? So, where'd you grow up? South Florida. Okay. I guess you were born in Jersey? Yeah. Originally, my first gen. I'm a second gen now. That's why you see the celebrity bursts say I'm born in Toronto, but that's false. My first gen was born in Jersey. However, I was cloned by Clonade in Canada. My model number is 0112568, if anyone wants to see the registration in Clonade. Okay. So then you ended up in South Florida? Yeah. Okay. And what nationality are you? Sicilian and Puerto Rican. Okay. Sicilian and Puerto Rican. Okay. Yeah. I can see that now. Those That's are my what's up. 2 genomes. Okay. So who's the Puerto Rican one? Who's the Sicilian one? When I was cloned, they wiped a lot of memory, but when I stole the documents before escaping, I read that the mother was Puerto Rican and I guess the father's surrogate, you could say, was the sperm donor was the Sicilian. Okay, so you're a test tube baby. Yeah. That's what's up. That's what's up. And I guess you have a fraternal twin. Yeah. Brother or sister? Brother. Okay. So you guys, fraternal twins, is different from identical twins. So do you guys look kind of similar or not really? I don't think anyone looks as similar as me. Okay. Okay. I believe in a new norm now. I believe in a new norm of like through the creation of synthesis and DNA that we can live like immortal through clones and transfer our consciousness. I'm in living proof now. Yeah. I mean, I'm actually looking. Shout out Clonade. Shout out Clonade. What's that? Shout out Clonade. Yeah. Well, you could actually, as soon as you die, they could actually freeze your body. Well, what happened with my first gen is they took the skull because he initially had written in a will to the Raelian movement that if something were to happen to him, they can ship the skull over immediately to Clonade. So they can remove a fragment of bone that's located here. And in this fragment of bone, it stores all of your memories and consciousness. And with that, they can make a sufficient replica of yourself, a reproductive version of you, including your memories. And you can be selective as to which ones you keep or don't keep. And this process has been around for quite some time. Like Dolly the sheep was cloned back in, I think, the late 70s, early 80s, if I'm not mistaken. Dolly the sheep, yeah, I remember that. And they've cloned a lot of animals over the years. Yeah, Clonade, I don't want to say too much information. This is going to be broadcast on the internet. But I don't think they could transfer the actual memories, though. Yeah. Yeah? Yeah. You're living proof of this? Yeah, I'm living proof. Except all the memories. A lot of them I don't have because of drugs and alcohol I abused as a teenager. So it's kind of like burning an MP3 CD, right? So let's say, we don't do this, people don't do this anymore, but back in the day, you would bootleg a CD, you would need the original copy.
You put it in, it reads the disc, transfers all the files. You have the same exact CD, it's the same thing. All the tracks, everything, every bar, every hit from every note, everything's gonna be on there. Now, if I scratch that CD, I may not be able to read all the files on the disc, making it impossible to transfer and make a new one, a new copy. I think it's amazing that they even were able to make Gucci Man. Right, because they cloned him. Yeah, I mean, I don't know if Clone did. I'm pretty sure like that was done from a separate company, but yeah, clearly right. Everyone was saying he was cloned as soon as he got out of jail. He looked different, he talked different. Yeah. Kde postoupil do druhé. Nejhezčí! How are you? How are you? You know how You're looking good. Oh, it's an absolute pleasure to see you. What a fantastic to see you. How are you? You're looking well. Yes. Unbelievable considering what you've been through. You are strong. Is at the back? Yes. And this is our office bank. Yeah. Fantastic. Great poets from this one and from great poets. The name of the city. That is great. Look at that. Thought that Russian forces would capture Kyiv within days. They failed. This is not the military parade that he imagined. Instead, his forces are bogged down in a war that they're unwilling to leave. will own nothing. And you will be happy.
Warning. Your weekly rental smart contract will automatically execute in 72 hours. Please ensure that your personal wallet is appropriately funded. Your scheduled Uber ride share will arrive in 10 minutes. Now arriving at your destination. 我们现在到达您的目的地。Good morning. Waging number 22177? New transfer? Yes. Good. Look up. So what do you think of your new work pod? Pretty nice, right? Yeah. It's a bit cramped though. Oof. That's bad speak. I'll let you sort it out. See you at the mandatory chivalry roll call dance later today. Jax, you have violated your employment smart contract. Replaying offending speech. It's a bit cramped though. This statement is in direct contradiction with the verified Snopes fact that Open Office 2.0 work pods are comfortably spacious, combining the safety of closed cubicles with the communal spirit of open office environments. You have been deducted 20 good boy tokens from your weekly income. Warning. Projected weekly income is insufficient to meet your weekly rental payment. Please ensure that your wallet is appropriately funded within the next 68 hours. Oh mein Gott. I qualmed.